and currently Board of Trustee for PCA. So Kathy had graduated from Baroda Medical School. She practiced for 24 years internal medicine. She also worked in the ER and was chief of medicine at one of the hospitals in New Jersey. And currently she is a clinical director for centralized admissions for behavioral health for state of New Jersey. So that's a big post. You can imagine how many hospitals that she had to work with, or how many ER they call her regarding where patients need to be admitted. So she does a great job, and she always been active in Samaj and talking to various groups regarding importance of routine physical examination, certain health screening, and vaccination to prevent certain health related problems. So she'll be talking about that. Raj Panara, he's from Orlando, Florida. Originally, he's from Manavadar. He was in med school around the same time when I was in Jamnagar. I have known him for 40-some years, and he's also specialized in internal medicine. He practiced medicine, he's still practicing medicine, but he had a private practice for many years. He stopped working as a group practice and now just working part-time and having fun at the hospital. So Raj is gonna talk about some of the silent diseases like hypertension and diabetes, evaluation, treatment, and what's new in that field. And our third specialist is Love Javia. He's our youngster, second generation. He's a pediatric ENT surgeon at one of the best institutions in our country, at Children's Hospital of Philadelphia. He works in a lot of patients that I manage, like babies and pediatric age group. Airways, especially, he specialized in reconstruction of airways. That's very difficult area, and only few centers in the country really have that specialty. So we are very excited to have Love today. His father, Ram Javia, is from Maryland, who also has been very active in KPSNA, charitable activities, and a very smart businessman. So everybody, welcome. We're gonna start with Kathy. That's gonna talk about area that we discussed, and we'll keep the questions at the end of all three talks. Feel free to send a chat if you don't feel comfortable asking, so we don't repeat the same questions. So Kathy, you want to start? Yes. Thank you everyone. બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. આજે એકાદશીની શું કહેવાય, એકાદશીના નિમિત્તે પણ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને મારો આજનો ટોપિક, અને થેન્ક યુ KPSNA ફોર ગિવિંગ મી ધીસ પ્લેટફોર્મ કે થોડુંક બોલવા માટે અને ફોર સમ એજ્યુકેશન. સો primary, I think physical exams, annual physical exams, why do we why do we do it? Why the physical examination is so important? So primary goal for physical exam which we're talking about is mainly the preventive medicine. કે આપણે healthy લોકોને healthy રાખવાના, ડિઝીઝ કોઈ પણ થતા પહેલા, પાણી આવતા પહેલા પાડ બાંધવાની, શું કરો તો ભવિષ્યમાં રોગો ના થાય, અને જો રોગો ચાલુ થઈ ગયા હોય તો એનું કઈ રીતે early detection અને કઈ રીતે એની ટ્રીટમેન્ટ કરાય, સો ભવિષ્યમાં પછી એના કોમ્પ્લિકેશન્સ વધારે ના થાય અને આપણને એમાંથી વધારે લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇસ્યુઝ ઊભા ના થાય. કેટલી વાર જવું જોઈએ, બધાને ક્વેશ્ચન હોય કે આ ડોક્ટરો તો બોલાવે રાખે ને, ડોક્ટર બોલાવે ને પછી કંઈક ને કંઈક એ લોકો કાઢે અને પછી પાછા બોલાવે રાખે. આ પૈસા બનાવવાનો એક ધંધો છે.
ઘણા બધા લોકોના મગજમાં એવું હોય છે અને એમ કે ડોક્ટર પાસે જઈ આટલા પૈસા નાખ્યા આવવાના ને એને કાંઈ મળ્યું નહીં, કે છે કાંઈ શોધ્યું નહીં ને ઉપરથી $500 લઈ લીધા. ઘણા બધાના મગજમાં આવું પેલું હોય છે, પણ મેઇન આઈડિયા ઇઝ કે તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ તો કોઈ પણ વસ્તુ અર્લી ડિટેક્શન થાય તો એનું તમને ટ્રીટમેન્ટ મળે અને એને લીધે પછી ભવિષ્યમાં જે ડેથ થાય કે વધારે કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય ના બને. તો ઓવર ધ એજ ઓફ કેટલી ફ્રિકવન્ટલી જવું પડે ડોક્ટર પાસે, તો એવું કહેવાય છે કે ઇફ યુ તમે 49 થી નીચેની ઉંમર હો તો એવરી 3 years તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ તો વાંધો નહીં, એ લોકો તમારું બેઝિક ચેકઅપ કરે. અને 50 પછી એવરી યર જવું બહુ હિતાવે છે. અને આ ફિઝિકલ એક્ઝામ્સ માટે જાઓ તો ડોક્ટર કરે શું? તો બધાને ખબર છે, ડોક્ટર જાય એટલે પેલું ઇન્સ્યોરન્સ કાર્ડ માંગી લે અથવા એ તો જોઈએ ને, ચેક ઇન કરાવે. પછી તમને ડોક્ટરની રૂમમાં મૂકે કે અહીંયા બેસો એક્ઝામ રૂમમાં, ડોક્ટર આવે છે. એ પહેલા નર્સ આવીને થોડા ક્વેશ્ચન પૂછી જાય ફિઝિકલ એક્ઝામ્સના. અને પહેલી વાર જતા હોય તો તમે પછી કાયમ ડોક્ટર પાસે વર્ષે જતા હોય તો ઘણું બધું ડોક્ટર પાસે તમારી ઇન્ફોર્મેશન હોય એટલે એના એ ક્વેશ્ચન રિપીટ ના કરે. પણ ડોક્ટર પાસે જાવ એટલે પહેલા પૂછું તમને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન, કેમ છો માસી, માસા, કાકા, બધું સારું છે ને? શું તકલીફ છે? કાંઈક અમારે જાણવા જેવું છે? અને ધીમે ધીમે ડોક્ટર દે ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધેમસેલ્સ અને મેક યુ કમ્ફર્ટેબલ એ લોકોની તમારી ઓફિસમાં, કે તમે એની સાથે આમ વિશ્વાસ આવે કે આ ડોક્ટર સારો માણસ છે, આપણને આપણા છે ને કાપે નહીં, આપણા પૈસા બરાબર છે. તો મેઇન ક્વેશ્ચન વેન દે સ્ટાર્ટ આસ્કિંગ ત્યારે ઘણી બધી હિસ્ટ્રી એ લોકો ભેગી કરે. પહેલું હિસ્ટ્રી પાર્ટ હોય કે કાંઈ તમારે પ્રોબ્લેમ છે, મેજર પ્રોબ્લેમ છે? નથી. પછી પૂછે કે તમારા પર્સનલ કે તમે સ્મોકિંગ કરો છો, તમે આલ્કોહોલ પીવો છો, યુઝ ઓફ ધ ડ્રગ્સ, ટોબેકો ચ્યુઇંગ કરો છો, બીજા બધા પર્સનલ હિસ્ટ્રી પૂછે. પછી ફેમિલી હિસ્ટ્રી પૂછે કે ફેમિલીમાં કઈને પ્રોબ્લેમ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેમિલી હિસ્ટ્રી એ ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કેન્સર. Cancer is very important because those things helps them guide કે આપણે કયા ટેસ્ટિંગ આ દર્દી માટે ઓર્ડર કરવા પડશે. એટલે those are the main thing. અને પછી they ask you about the main if you have any complaints, specific complaints, then they take the temperature, vital signs, blood pressure, pulse rate અને weight. અને weight is very important. Weight, the basic principle is કે તમારી જો 5 foot height હોય તો તમારું 100 pound ideal body weight કહેવાય. અને if you are female, if you are male and if you are 5 foot tall, your ideal body weight is 105 pounds. Every inch વધારે તમારી height હોય તો એ પ્રમાણે 5 pound weight ઉમેરતા જવાનું. અને પછી ડોક્ટર will examine head to toe અને we are trained to start, as soon as the patient walks in the office, we know overall half of the information which collect how the people walk, how the people talk, how their skin looks, how their hair looks. ઘણું બધું ખબર પડી જાય. અને પછી ડોક્ટર will examine from head to toe, start with the head, eyes, nose, mouth, neck, chest, abdomen, and the lower extremity. So those are the basic things. And then the doctor orders a testing. If you are going to the doctor, then basically every year they will check your blood count. They will check your comprehensive metabolic panel, which guides you on many things. Then they check your urine analysis. And other things are they check for the thyroid, they check for the vitamin D level, vitamin B12, folic acid level, lipid profile, hemoglobin A1C. Those are the mainly basic testings. Based on the results of this test જે ડોક્ટર ઓર્ડર કરે એના પરથી એ લોકો નક્કી કરે કે હવે વધારે ટેસ્ટિંગ કરવા કે નહીં. પણ at a minimum, these testings are very essential.
Reason being, and the further testing is based on the તમે સ્ક્રીનિંગમાં કયા ક્વેશ્ચન, ફેમિલી હિસ્ટ્રી શું છે, તમારી ઉંમર કેમ છે, અને તમારું બ્લડ પ્રેશર કેવું છે, એના પરથી ડોક્ટર વિલ મેક ધ મોર guidance. So we'll go for the basic screening guidelines that I have the slides prepared for, and see the screen. Can you guys see the screen, all of you? Yes, yes, we Okay. can. Okay. So these are the Cleveland Clinic adult screening guidelines. And one of the very important for the woman is the physician breast examination. More, at this time in the, with the current, most of this breast examination is done by the gynecologist. When the woman goes for the GYN exams, they will do the breast examination. The guidelines is annually, at least you should go and visit the gynecologist. Second guidelines is the mammography. Emma upon woman over the age of 40, they should get it done annually. At least for, when you turn 40, you should get it done once. And then as the doctor recommends, your gynecologist, it's every 1 to 2 years, depending on the risk factor or the family history. If there is a family history of the breast cancer in a first degree relatives or the second degree relatives, then the doctor may recommend you to do it frequently. The breast self exams, there is a controversy about some of the associations recommends કે તમે every month exam કરો, પણ ઘણા બધા નથી પણ કરતા, કેમ કે એ લોકો એમ કહે છે કે ઘણીવાર ઓવર ડાયગ્નોસિસ થઈ જાય, વુમનને એન્ઝાયટી થઈ જાય, બધા ટેસ્ટિંગ કરાવે ને પછી કાંઈ નિકળે નહીં, અને એમાં ઘણો બધો ખર્ચો થાય, ઘણો બધો કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય, એટલે એના માટે ઇટ્સ અ કોન્ટ્રોવર્સિયલ દેટ કેટલી વાર બ્રેસ્ટ એક્ઝામ કરવી પડે. પણ એઝ અ સર્વાઈવર ઓફ ધ બ્રેસ્ટ કેન્સર માયસેલ્ફ, I would recommend કે તમે તમારી બ્રેસ્ટ કઈ રીતે ફીલ થાય છે, કઈ રીતે એનું ટેક્સચર છે, how does your nipple look, you should pay attention. તમે એને ચેક કરીને કે ભાઈ આ નિપલમાં ચેન્જ થઈ ગયો, ગયા મહિના આવું નહોતું લાગતું, ઓર આ જગ્યાએ સ્કિનનું ડિસ્કલરેશન થઈ ગયું છે, આ પહેલા નહોતું. You know your breast, and that's very important because તમે એન્યુઅલ ફિઝિકલ એક્ઝામ કરી હોય, ગાયનેકોલોજીસ્ટે તપાસ્યું હોય, પણ બ્રેસ્ટ કેન્સર અને મેમોગ્રામી કરી હોય, પણ બ્રેસ્ટ કેન્સર ક્યારે આવે ખબર નથી પડતી. In my particular case, one fine day મને લંપ મળ્યું મારી જાતને, and I went to the doctor, and that was very helpful. It got detected in early stage, and after 8 years of the breast cancer, I'm still around. Second thing is the cervical cancer screening. Again, it's done by the gynecologist. You should visit the doctor, as soon as, before the age of 30, you should visit the doctor, and they do it every 2 to 3 years. After the age of 30 also, they will, the cancer screening is done. Most of the gynecologists, they do the annual screening after the age of 30. And it again depends on the risk factor about, family history of the cancer. They check you for human papilloma virus, which gives you the cancer, cervical cancer. After the age of 60 also, my personal recommendation is you should continue, because the ovarian cancer and the endometrial cancer is becoming quite frequent. People are getting those, cancer is very common. Everyone knows કે ચારમાંથી એક માણસને કોઈક ને કોઈક જાતનું તો કેન્સર તમને સાંભળવા મળે છે. Breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer, lung cancer, pancreatic cancer, skin cancer. So એના માટે બહુ અગત્યનું છે કે
you go to the gynecologist. Do not be lazy. Jaine tame, go for that and let them tell you what's the condition of your, ovaries, uterus, and other area is. The chlamydia testing, it's again done by gynecologists and usually for sexually active women. Then it should be done annually. Cholesterol screening, lipid panel including LDN for all men and women starting at age 20 or earlier. So if the woman is, usually at the age 20, at least you should have a baseline lipid screening. And then every 5 years based on the results of that. And it's very critical that because all the cardiac risk, so many of the, heart attack, peripheral vascular disease, stroke, all those aortic aneurysm is, how your cholesterol is. And I think Dr. Panara will talk more about it. Same thing, colorectal cancer screening. Colonoscopy for men, between the age, after you turn 50, you should get once and then every 10 years. And, after 10 years, if the doctor finds something during the initial colonoscopy, they may recommend you more frequently. And it's all depends on the findings what doctor finds it. This colonoscopy is so important that early detection of the colon cancer. If there is a polyp, કાંઈ પણ વસ્તુ હોય તો ડોક્ટર કાઢી નાખે એની તપાસ કરે અને જો colon cancer prevent કરી શકો in early stages, those things are curable. Stool for occult blood also, it's recommended annually. Sigmoidoscopy, પહેલા કરતા હતા, હવે એનું important ઓછું થઈ ગયું છે because I think the colonoscopy વધારે information આપે છે. Diabetes screening, it is so important. અત્યારે obesity is દેશમાં બધે વધી રહી છે, ઇન્ડિયામાં પણ વધી રહી છે, અમેરિકામાં પણ વધી રહી છે. અને ડાયાબિટીસ નું સ્ક્રીનિંગ કરવું એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. For men and women, age is 45 and over, baseline, and then every 3 years. If you are obese, BMI greater than 25, અને બીજો એક risk factor હોય like high blood pressure, high cholesterol, again it's recommended every 3 years. HIV screening, it went up. HIV screening is also one-time screening, કરાવી દેવું જોઈએ કેમ કે આપણે બધા ઘણા બધાને blood transfusion ઇન્ડિયામાં મળ્યું હોય છે, ઘણી બધી risk factors હોય, sexually transmitted disease, એકવાર કરવું અગત્યનું છે. Blood pressure, again for all men and women regardless of the age, every 1 to 2 years. You don't have to go to the doctor to do it, but whenever you go to the pharmacy also, you can check your blood pressure if you are younger than 45 years of the age. Osteoporosis screening, very important. This thing is, what is osteoporosis? Osteoporosis is the bone આપણા weak થઈ જાય. અને બોન્સમાં એવું છે કે તમે યંગ હોય, તમે એક્સરસાઇઝ કરો, 40 વર્ષ સુધી બોનની થિકનેસ હોય, ડેન્સિટી એ વધે છે. 40 વર્ષ પછી તમારે બોન લોસ થવા માંડે છે ધીમે ધીમે. અને ડિપેન્ડિંગ ઓન તમારી મેડિકલ કન્ડિશન, અંડરલાઇંગ પ્રોબ્લેમ હોય તો બોન લોસ વધારે થાય, બોન લોસ ઓછો થાય. It's very important that you continue the weight bearing exercising, bone strengthening and muscle strengthening exercises, because osteoporosis ને લીધે fracture, સેજ પડો ને fracture થઈ જાય. Fracture not તમારા હાથના અને પગના fracture નહીં, but hip નું fracture, the spine નું fracture, the પાંસળીઓનું fracture, ribs, those fractures usually a osteoporosis, તમારા bones weak હોય એને લીધે થતા હોય છે. અને એનું screening is very important. તમને chemotherapy મળી હોય, તમને smoking કરતા હોય,
તો અથવા તમને સ્ટીરોઇડ્સ પર ડોક્ટરે મૂકેલા હોય ફ્રોમ એઝમા ઓર અધર થિંગ્સ, તો એ લોકોને સ્ક્રીનિંગ વહેલું કરવું પડે. But the postmenopausal woman should get the screening done at a baseline, and woman over age 65, if બીજી કાંઈ રિસ્ક ના હોય તો 65 પછી કરવું હિતાવ છે. Digital rectal exam is for prostate cancer screening. Usually if done by the, I haven't seen many primary care doing the rectal exam, but it's very important. Prostate cancer screening for the men 50 and over, and for the African American people at the age of 40. Now, prostate cancer screening માટે છે ને ડોક્ટરો prostate specific PSA test order કરે annually. It's very controversial અત્યારે, different લોકો different recommend કરે છે, because ઘણા લોકોનું એવું માનવું છે કે આ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ કરો છો તો ઘણીવાર એનાથી વધારે ટેસ્ટિંગ થાય છે અને એના જે બાયોપ્સી કરો, રેડિયેશન લો, એ બધાના કોમ્પ્લિકેશન્સ વધારે થાય છે હેલ્પ કરવા કરતા. સો તમારે તમારા ડોક્ટર જોડે વાત કરવી જોઈએ કે ભાઈ મારે કરવું હિતાવ છે કે નહીં. પણ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અર્લી ડાયગ્નોસિસ ઓફ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. અત્યારે શું છે કે પ્રોસ્ટેટનું એ લોકો બેઝલાઇન કરે છે અને તરત જ બાયોપ્સી ને એ બધું કરવાને બદલે એ લોકો એમ કરે કે ભાઈ ડબલિંગ કરે, 6 મહિના પછી પાછો ટેસ્ટ કરે. જો એ પીએસએ તમારું ડબલ થઈ ગયું હોય ને તો પછી તમને વધારે બાયોપ્સી અને વધારે ઇન્ટરવેન્શન કરવાનું કે, અધરવાઇઝ એ લોકો તમને મોનિટર કરશે કે આ તમારું કઈ રીતે પીએસએ થઈ રહ્યું છે. So part of the preventive medicine is also prevent the diseases from happening, right? So vaccines are also important. Influenza vaccines annually લેવું જોઈએ. ઘણા લોકો માનતા નથી કે હું તો મને મળે ને હું વધારે sick થઈ જાઉં છું, પણ એમાં કોઈ it's not accurate. એટલે we recommend, doctors will recommend influenza screening, pneumonia vaccine for over the age of 65, or if you are smoking, if you have diabetes, hypertension, heart disease, immune disease, you need vaccines before the age of 65 and then revaccination 5 years and later. Same thing with the diphtheria, tetanus, pertussis vaccine, 19 to, over the one time after the age of 65. And varicella vaccine, it's very important. The shingles vaccine is very expensive. Sometimes it's not covered by the, your insurance. But now the new shingles vaccine, if you are over the age of 50, અને તમને જો chicken pox નાના હોય ને થયું હોય, you must take this vaccine. It may cost you $300, $400, $500. I don't know the exact cost, but you must take this vaccine. My mother, she died, but she had a shingles before 3-4 months before and it's not something you want to suffer or witness. It's very, very difficult. So those are the mainly the preventive guidelines. And if I can give you one message from this one is, I think my time is coming up. One message is it's important that everyone goes, get the testing done, get the guy, the doctor, whatever they recommend, follow through it. કેમ કે પાણી આવતા પહેલા પાડ વાંધો, ડિઝીઝ થતા પહેલા તમે રોકશો ને તો in a long run it will give you much healthier life, less painful life. કે કાંઈ પણ વસ્તુ થાય, સફર કરીએ તેનું પેન તો થવાનું જ આપણને, રાઈટ? એટલે એના માટે થઈને that's very important. અને of everything I can make the few recommendation is healthy diet. Diet તમે શું ખાઓ, ભજીયા ને તળેલું ઓછું ખાઓ, એમાં વાંધો નહીં આવે. ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, તમે યોગા કરો, વોકિંગ કરો, જે પણ થઈ શકે, દરરોજનું ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્મોકિંગ તો આપણામાં બહુને જોયા નથી કરતા, પણ સ્મોકિંગ ઇઝ ઓલ્સો, સ્ટોપ સ્મોકિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ હેલ્પ્સ યોર બોન્સ, ઇટ હેલ્પ્સ યોર હાર્ટ ડિઝીઝ એન્ડ એવરીથિંગ. Stopping excess alcohol consumption, this is not the group I should talk about, but the young people are there, so who should also, moderation is also always good. We're not saying you stop drinking alcohol, but don't binge on it. And tobacco chewing, very common in our people coming from Kathiawad, and હવે તો આખા ગુજરાતમાં થઈ ગયું છે. But that's also, you hear so many people dying from mouth cancer, tongue cancer,
થયા પછી તમે એકલા હેરાન નથી થતા, તમારા ફેમિલીને, તમારા વાઈફને બધાને તકલીફમાં મૂકો છો. એ બંધ કરો અને પ્રિવેન્ટ ધ ડિઝીઝ ફ્રોમ હેપનિંગ and get the proper vaccines. Last thing I want to tell you is the piece of advice for, because the diabetes, high blood pressure, high cholesterol, everything તમે proper control કરો તો તમને heart disease નહીં થાય. અને what are the heart disease? Cardiovascular heart disease. સ્ટ્રોક આવે, હાર્ટ એટેક આવે, તમારા પગમાં સોજા આવે, બ્લડ પગ બધાના સોજી જાય, લાલ થઈ જાય, peripheral vascular disease and the aneurysm. Those are the coronary cardiovascular disease. The last piece of advice I want to tell everyone, many of you or many of us we make a mistake. કોઈને chest pain થાય કે કોઈને neurological symptoms આવે ને, let's put them in the car and let's take them to the hospital. If you or your loved one experiences any symptoms of chest pain or the stroke-like symptoms, please do not get them in your car and drive them to the hospital. Call for help, call 911, get the proper help. We have seen many people losing their lives by their loved one trying to take them to the hospital with a good intention, and that guilt you will never get over it. So that's the end of my discussion and the talk, and hopefully you enjoyed it. Ketki, that was a wonderful talk. Really enjoyed, very easy to understand. And I know your Kathiawadi Gujarati is not Kathiawadi Gujarati, but because Ketki is transplanted from Baroda to Kathiawad. Jaman, Yes. can you ask Ketki if men should get DEXA scan? Ketki? Yes, men should get the DEXA scan if they have risk factors, if they are on steroids, if they are if they have gone through some chemotherapy, radiation, if they are smoking. So there are indications. Ketki, you got muted somehow. Okay. Yes, Yeah. I did. Yeah. Yeah. So the DEXA scan in the man is also indicated, and the doctors, depending on the risk factors, will recommend you. Main risk factors are, so many of the men are treated with the steroids, or they are smoking, or lack of exercise, or if they have seen the history of the fractures in their parents, their hip fractures, or if they're getting the fracture from just falling from a trivial fall, અને કેવો મારી પાંસળી તૂટી ગઈ, હું ખાલી ઊભો ઊભો પડી ગયો ને બધું તૂટી ગયા, હાડકા તૂટી ગયા. Those are the people who should talk to the doctor and get the DEXA scan. And to DEXA scan, we can have a different talk in the future about, because these are long topics. We can't address everything here. Yeah. That's great, Ketki. I cannot say enough about, I'm glad you mentioned about the smoking, tobacco, and alcohol use. Many of our adults who are immigrating from India still use a lot of tobacco and some smoking, and unfortunately alcohol becoming a lot more prevalent in certain subchapters in our country, and that's going to become a serious problem unless we bring awareness and set a good example for our children. So definitely, I think we need to pay attention. Also, many people who are chewing tobacco, they need to have a routine dental exam to pick up any early diseases. So that's very important. But thank you very much, Ketki, and we'll wait for questions from audience after all the talks. So now Raj Panara gonna talk about hypertension, evaluation and management, and also diabetes. Raj? Thank you, Jaman Bhai, for nice introductions. Thank you, KPSNA Executive Committee, for giving the opportunity. This is a beautiful Saturday morning in Florida. I feel like I'm on vacation after this pandemic, 6-month locked in stay home kind of situations, So I feel really great to have a wonderful audience. About 70% people I think I know personally, which is very nice,
Yeah, this is a great way to get connected with everybody and bring some awareness to the community. Yeah, Ketki had a great talk and recommendations. I hope we can follow through on that and take some notes and start doing the screening so that can save the lives and suffering also. I understand that, yeah. Today, I'm going to talk about two topics, which is hypertension and diabetes, which is very, very common. We'll go through some slides. And the purpose of this talk is not to pick on anybody, just to bring the awareness. So we know what it is and what are the problems if you don't take care of that. So bear with me next 20, 25 minutes. I might wrap it up even earlier. So also, I think every weekend we're having this on and off doctors panels and a lot of other people also doing that. Particularly Pradeep by Kansagra, he's online. I see that he's doing wonderful seminars. So try to attend those one too. Very informative. Pradeep bhai, belated happy birthday. And Ramesh bhai Dadania just retired 2 days ago. I wanted to congratulate him. And we're gonna start the slideshow. So bear with me. Share the screen here. All right. We are almost there. So we're gonna go back to the slide. Here you go. So I just wanted to make sure I have nothing to disclose. 4 days ago, Jaman bhai called me. He said, Viraj, can you talk about hypertension? So I tried to put few slides together in short time. I'm not a regular speaker, by the way. But yeah, I have been practice medicine for quite a long time. So I know a little bit about blood pressure, diabetes, that I can bring it informations to you guys. So this may not be the complete or may not be 100% accurate or may not be the latest one because some of the information we get to, it could be a little bit few years older here. So let's talk about the blood pressure first, which is we call it hypertension. So what is the pressure actually? What are you measuring? આપણે શું ચેક કરીએ પ્રેશરનો? તો કે આપણું જે બ્લડ હોય આપણું આખા શરીરમાં ફરતું હોય તો એ બ્લડ પુશિંગ અગેન્સ્ટ ધ arterial wall. So basically that's the pressure we measuring. So આપણી arteries હોય it carry blood from heart to the vital organs peripherally. So if pressure બહુ high હોય તો આપણે થોડો પ્રોબ્લેમ થાય. એની આપણે ચર્ચા કરીશું આપણે. અને નોર્મલી બ્લડ પ્રેશર નંબર્સ જે આપણે બોલીએ ને કે 120 80 કે whatever 150 90 it fluctuates throughout the day. Usually when you're sleeping, resting at night is kind of low. When we wake up early morning is the highest usually, and again in the afternoon it goes high with all the stresses and everything. So remember that blood pressure doesn't stay the same. It fluctuates throughout the day. So physiologically, if you define the blood pressure, basically it's a cardiac output. જેટલું blood હાર્ટમાંથી બહાર નીકળે મિનિટનું multiply by systemic vascular resistance. That's a typical definition of the blood pressure. So blood pressure could be different type, primary and secondary. Primary is the one we're going to talk about today mainly because 95% of the pressure, blood pressure, hypertension we talk and see is a primary hypertension. Also, we call it essential hypertension. And nobody knows the real established cause why it happens to certain people, but we'll talk about that, who can get it and why we get it and stuff. The secondary hypertension is basically only 5% people have it, and they have some other underlying diseases in the body that can increase the pressure. That's called secondary. So here is a number to remember, very important. Vrajbhai, sorry to interrupt you. Yes. I'm getting a lot of requests if you can stay with Gujarati as possible. I know it some terms Got will you. come. I really appreciate it. Okay, no problem. Okay, so blood pressure આપણે ગુજરાતીમાં ટ્રાય કરશું. ત્રણ લેવલમાં ડિવાઈડ કરે છે. જે આપણે કહીએ છીએ કે બ્લડ પ્રેશર હાઇપરટેન્શન એની ડેફિનેશન નીચે છે હાઈ બ્લડ પ્રેશર. તો નોર્મલ છે ને આપણે બે પ્રકારના હોય, ઉપરનું અને નીચેનું બ્લડ પ્રેશર, સિસ્ટોલિક અને ડાયાસ્ટોલિક. ઉપરનું 120 હોય છે
અને ડાયાસ્ટોલિક નીચેનું જે છે એ 80 હોય છે. ધેટ્સ અ નોર્મલ નંબર ટુ આપણે યાદ રાખવાનો છે. અને એ બ્લડ પ્રેશર અને નોર્મલી વચ્ચેનું જે હોય છે ઇઝ કોલ એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર, ઓર આપણે ઘણી વખત એમ કહીએ કે બોર્ડર લાઇન છે, અમારે બોર્ડર લાઇન છે. 120 ને 129 ની વચ્ચે ઉપરનો નંબર આવે તો એને આપણે બોર્ડર લાઇન કહીએ છીએ. અને નીચેનું 80 થી ઉપર આવે તો એ બ્લડ પ્રેશર કહેવાય, પણ 80 થી ઓછું હોય ત્યાં સુધી નોર્મલ કહેવાય. સો રિમેમ્બર ધીસ નંબર. હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઇપરટેન્શન, સેમ થિંગ બેઝિકલી. તો સ્ટેજ 1 અને સ્ટેજ 2. સ્ટેજ 1 માં એવું હોય છે કે તમારું સિસ્ટોલિક ઉપરનું જે છે એ 130 થી 139, લેસ ધેન 140 ઇઝ કોલ્ડ સ્ટેજ 1. અને નીચેનું છે ડાયસ્ટોલિક 80 થી 90, 89 સુધી, 90 થી ઓછું, એ કહેવાય સ્ટેજ 1. અને સ્ટેજ 2 છે એ 140 ઉપર અને 90 ની ઉપર નીચેનું. એટલે આ 2-3 નંબર યાદ રાખવાના, 120 80 અને 140 90. એની વચ્ચે હોય તો વી આર નોટ ટુ બેડ. બરોબર? ખોટો હાથ અડી ગયો છે ક્યાંક. લેટ મી જસ્ટ ગો બેક અગેન. સ્લાઇડ શો. Here you go. Sorry for that. So most important part is કેવી રીતે મેજર કરવું આપણે. ઘણી વખત ઇક્વિપમેન્ટ આપણું ખરાબ હોય, તમને રીડિંગ આપે 160 ને 100, પણ એટલું આપણું ખરેખર હોય જ નહીં. એટલે ઇક્વિપમેન્ટ મેક શ્યોર કે આપણું બરાબર કામ કરતું હોય. પછી ઓપરેટર કોણ બ્લડ પ્રેશર ચેક કરે છે એ પણ બહુ અગત્યનું હોય છે. ડૉક્ટરની ઓફિસમાં જાય, ઘણી વખત નર્સિસ આમ બહુ ટ્રેન ના હોય તો આમાં ફટ કરીને કહે કે તમારું 120/80 છે, વિચ ઇઝ ઓલવેઝ રોંગ. ખોટું જ હોય. એટલે તમારે ખાસ તો એ જાણવાનું કે કોણ તમારું ચેક કરે છે. અને પેશન્ટને પણ થોડું ધ્યાન રાખવાનું કે 5 મિનિટ થોડું રિલેક્સ થવાનું, શાંતિથી બેસવાનું અને બેઠા બેઠા ચેક કરવાનું, વિચ ઇઝ પ્રોપરલી એડવાઇસ. અને કાનથી સાંભળીએ આપણે સ્ટેથોસ્કોપથી અને જે ચેક કરીએ ઇઝ પ્રોબેબલી ધ બેસ્ટ મેથડ. બીજી બધી હોય છે મેથડો બધી, આમ કે 24 કલાક તમે ચેક કરો અને બધું, વિચ ઇઝ મોર ઇન્ફોર્મેટિવ. અને મેક શ્યોર કે આપણે અમુક ડ્રિંક્સ બધા કેફીન છે બધું ના પીએ. એક્સરસાઇઝ નહીં બહુ કરવાની, સ્મોકિંગ નહીં કરવાનું અબાઉટ અડધો કલાક પહેલા બ્લડ પ્રેશર ચેક કરીએ એની પહેલા. અને મેક શ્યોર કે એની કફની સાઇઝ હોય ને એ પ્રોપર હોય, કેમ કે એ કમ્સ ઇન ધ સ્મોલ સાઇઝ લાઈક પીડિયાટ્રિક પેશન્ટમાં એકદમ સ્મોલ હોય. બધા ઓબીસ પેશન્ટ હોય તો એની એકદમ મોટી લાર્જ હોય, અને આપણે એવરેજ હોય બધા એના માટે રેગ્યુલર સાઇઝ હોય. તો મેક શ્યોર કે સાઇઝ ઇઝ પ્રોપરલી યુઝ, તો તમને એક્યુરેટ રીડિંગ તમને મળે. હવે કન્ફર્મેશન કરવું હોય આપણે કે તમને ભાઈ હાઇપરટેન્શન છે કે આ બધું છે ને એ લાઈફ લોંગ ડિસીઝ છે. એટલે હું તમને એમ કહું કે તમને બ્લડ પ્રેશર છે, આઈ હેવ ટુ બી 100% શ્યોર કે તમને છે. એટલે તમારે 2, 3, 4 વખત તમને માપવાનું પહેલા, બિફોર આપણા બ્રેઇનમાં ફિટ કરતા પહેલા કે ભાઈ મારે બ્લડ પ્રેશર છે. એટલે તમે 2-3 વખત તમે વિઝિટ કરો ડૉક્ટરની, અથવા તો તમે મશીનમાં ચેક કરો ડિફરન્ટ ટાઈમ ઓફ ધ ડે. અને પછી કન્ફર્મ હોય કે 130 ની ઉપર રહે છે, 80 ની ઉપર રહે છે, પછી યુ કેન સે કે તમને ભાઈ બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ છે. આ નંબર છે 130 ને 80, એ બધા પહેલા છે 140 હતા, 90 હતા, પણ એવરી ટાઈમ નંબર કમિંગ ડાઉન. એટલે નંબર ઓફ પીપલ હેવિંગ hypertension is increasing every few years, you know. તો આપણે હવે જાણીએ કે ભાઈ આ રિસ્ક ફેક્ટર શું છે, બ્લડ પ્રેશર મને શું કામ થાય, બીજાને કેમ ના થાય. તો જો ભાઈ આપણે બોર્ડર લાઇન બ્લડ પ્રેશર હોય, બહુ નોર્મલથી થોડું ઊંચું હોય, તો આપણને ફૂલ પ્લેજ હાઇપરટેન્શન કે બ્લડ પ્રેશર થવાની શક્યતા ખૂબ જ છે. આપણે ડાયાબિટીસ હોય, આપણે ખાવા પીવામાં બહુ ધ્યાન ના રાખતા હોય, એકદમ અનહેલ્ધી ખાતા હોય, સોલ્ટી ખાતા હોય બધું, આપણે પછી એક્સરસાઇઝ ના કરતા હોય, ફિઝિકલી આખો દી પેલા ટીવી જોયા કરતા હોય અને કોમ્પ્યુટર બેઠા બેઠા ગેમ રમતા હોય, વજન બહુ વધારે હોય, આલ્કોહોલ બહુ પીતા હોય, કેમ કે બધી પાર્ટીઓ બહુ ચાલતી હોય છે આજકાલ, અને બધા ઇન્ડિયનોને તો ફેશન થઈ ગઈ છે આલ્કોહોલની આજકાલ. એટલે એ બધું કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ આપણે બ્લડ પ્રેશર વધારે થવાનું કારણ. સ્મોકિંગ કરતા હોય, ટોબેકો ચૂ કરતા હોય, ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય, અને એજ, સેક્સ અને રેસ, વિચ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યંગ પીપલમાં ઓછું હોય બ્લડ પ્રેશરનું પ્રમાણ. જેમ ઓલ્ડર વી ગેટ હાયર ધ ચાન્સીસ કે આપણે બ્લડ પ્રેશર થાય. સેક્સ મેલમાં વધારે હોય, ફિમેલમાં ઓછું હોય, એ તો આપણે બધાને ખબર જ છે. જો કે અને રેસમાં છે ને, આમ જસ્ટ જોકિંગ, ઓકે, સ્લાઇટલી હાયર હોય છે મેલમાં, ફિમેલમાં સ્લાઇટલી ઓછું હોય છે. અને રેસમાં અમેરિકન ઇન્ડિયન, આપણા જે નેટિવ ઇન્ડિયન છે, દે આર ધ હાયેસ્ટ રિસ્ક. પછી બધા આફ્રિકન અમેરિકન છે, બધા કાળિયાઓ, એ લોકોને વધારે હોય છે. પછી હિસ્પેનિક છે, પછી આપણે બધા આવીએ એશિયન, સાઉથ ઇસ્ટ એશિયન ઇન્ડિયન લોકો, અને દોડિયાઓ બધા. એટલે વી આર ઓલ્સો લિટલ હાયર રિસ્ક દેન એવરીબડી એલ્સ. તો પ્રોબ્લેમ શું છે આ બ્લડ પ્રેશર આપણે બધા વાતો કરીએ છીએ અને બધી મેડિસિનો ખાઈએ છીએ અને આ ને તેને, તો ભાઈ ઇટ્સ અ વેરી કોમન.
45.6% એવું કહે છે સમ એસ્ટિમેટેડ પ્રિવેલન્સ છે. એટલે ટૂંકમાં અડધા લોકોને બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ છે વિથ ધીસ ન્યૂ ડેફિનેશન કે 130 ને 90 130 ને 80 નો નંબર જોઈએ આપણે તો આપણે એકચ્યુઅલી આગળની સ્લાઇડમાં સપોઝ ટુ બી 80 લોઅર નંબર સપોઝ ટુ બી 80 નોટ 90. સો ઇટ્સ વેરી વેરી કોમન. એટલે આપણે આજુબાજુ આમ માથું ફેરવીએ તો આપણે અડધા લોકોને બ્લડ પ્રેશર હોય છે. નંબર પણ 258 million people. It's a lot of visit to the doctor's office. Worldwide જોવો તો about 1.4 billion out of 7 point some billion populations. This is reported, but I'm sure there might be more than that. If you see the half of the population is about like 3 million, and there are so many deaths attributed to the hypertension. So that's the reason we have to worry about that. A lot of people dying because of just blood pressure, So this is a borderline blood pressure, which is આપણે એને ગણતા નથી કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ છે, ડિસીઝ નથી ગણતા. બોર્ડરલાઇન હોય આપણે અને એને આપણે દવા પણ નથી આપતા. આ લોકોને આપણે કહીએ કે તમે થોડું ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખો અને એક્સરસાઇઝ કરો અને મેક શ્યોર કે તમે ફૂલ ફ્લેજ તમને બ્લડ પ્રેશર ના થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને ધીસ ઇઝ રીઝન એવરીબડી હેઝ ટુ બી કેરફુલ એટ ધીસ. બોર્ડરલાઇન બ્લડ પ્રેશર હોય, એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર, ત્યારે પેલું કેતકીબેને કીધું પાણી પહેલા પાડ બાંધવાની, એટલે આ ધીસ ઇઝ વોટ એક્ઝેક્ટલી ઇટ ઇઝ. સો એને કંઈ દવાની જરૂર નથી, પણ થોડુંક લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરી નાખે તો વાંધો નથી આવતો. અને પેશન્ટને થોડું સમજાવવું પડે, ભાઈ તારું છે ને ગોલ આટલો છે તારો, તું ચેક કરતો રહેજે. સો ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ હિયર. આપણે ખબર કેમ પડે કે આપણે બ્લડ પ્રેશર છે ભાઈ, એના સિમ્ટમ શું છે, એના પ્રોબ્લેમ શું છે? તો majority of the people has no symptoms. That's the worst part of the hypertension. કે ભાઈ 140 150 બ્લડ પ્રેશર છે આપણું, પણ કઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી ગયા, હું તો નોર્મલ છે. એટલે 1/3 to half of the patient with the high blood pressure, they don't even know that they have it unless they check few times. તો સિમ્ટમ્સમાં શું થાય છે આપણે આમાં? આપણે એવું થાય કે જાણે માથું દુખે છે, થાક લાગે છે, થોડું કન્ફ્યુઝન જેવું લાગે છે, યાદ નથી રહેતું બહુ, થોડા ઘણી વાર છાતીમાં દુખાવો થાય, ભારે ભારે લાગે આપણે, થોડું શ્વાસમાં તકલીફ પડે, થોડું ચાલીએ તો એમ કે શ્વાસ ચડી જાય છે, ઘણી વખત ઇરેગ્યુલર હાર્ટબીટ થતા હોય છે. હવે તો બધી આ વોચ આવી ગઈ, સ્માર્ટ વોચ, ઘણી વાર તમને કહેતું હોય છે કે ભાઈ તમારે છે પ્રોબ્લેમ. એટલે આ બધા સિમ્ટમ્સ થતા હોય તો આપણે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવું બહુ અગત્યનું છે અને જાણવું કે નંબર શું છે આપણું. હવે આપણે બ્લડ પ્રેશર હોય અને કાંઈક કરીએ જ નહીં તો શું થાય? તો એના કોમ્પ્લિકેશન બધા બહુ થતા હોય છે એટલે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે બધું પ્રિવેન્ટ કરીએ આપણે બને ત્યાં સુધી. બધા કોમ્પ્લિકેશન છે બધા, હાર્ટના, બ્રેઇન પર સ્ટ્રોક થાય બધા, અને નંબર આપણે ચેક કરતા રહેવાના અને બરોબર મેક શ્યોર કે કંટ્રોલમાં રહીએ. અને ડાયટ છે, ડેસ્ક ડાયટ, એ એક ધ્યાન રાખવાનું. પછી આપણે વિલ ટોક અબાઉટ દેટ. અને વેઇટ લોસ છે, એક્સરસાઇઝ છે, બધા અમુક મેડિકેશન્સ છે, એ બધું કરતા રહેવાનું. અને સમટાઈમ્સ આપણે શું થાય કે ભાઈ બ્લડ પ્રેશર બહુ હાઈ થઈ જાય, 180 200 ઉપરનું, નીચેનું આમ કે 100 120 થઈ જાય, બરાબર? તો આપણે ઇક્વલ ઇમરજન્સી, હાઇપરટેન્સિવ ઇમરજન્સી ઓર અર્જન્સી હોય છે, ડિપેન્ડ ઓન ધ નંબર્સ. તો એના સિમ્ટમ્સ શું હોય છે કે જે આપણે તાત્કાલિક ડૉક્ટર પાસે જવું પડે. થોડું ઘણું પ્રેશર હોય તો આપણે ઘરે આમ તેમ કરીને બધું ચલાવી લઈએ, પણ હવે આ ઇમરજન્સી છે, હાઇપરટેન્સિવ ઇમરજન્સી, બહુ અગત્યની વાત છે કે ઘણી વખત એકદમ સિવિયર હેડેક થાય. આપણે કોઈ દી એવું હેડેક થયું જ ના હોય જિંદગીમાં, એવું હેડેક થાય, સમથિંગ ડિફરન્ટ, ચેસ્ટ પેઇન થાય, એકદમ જ છાતીમાં દુખાવો પડે, કશું જ ના હોય, પાલ્પિટેશન, એકદમ ગભરામણ થવા માંડે, એકદમ શ્વાસ ચડે, બહુ ચક્કર આવે, આપણે આમ થાય કે હમણાં આપણે પડી જશું, આપણે ફેઇન્ટ થઈ જશું એવું લાગે આપણે, વિઝનમાં થોડા ડિસ્ટર્બન્સીસ થઈ જાય, એકદમ જ થાક લાગે, નમનેસ લાગે, વીકનેસ લાગે, બધું ઘણા બધા સિમ્ટમ્સ થતા હોય છે, અનયુઝ્યુઅલ સિમ્ટમ્સ કે આપણે નોર્મલી ડે ટુ ડેમાં આપણે એક્સપિરિયન્સ ના થતા હોય. અને ઘણી વખત આપણે ટોક કરવામાં પણ તકલીફ પડે, સ્ટ્રોક આવતો હોય એવી રીતે. અને આ બધા સિમ્ટમ્સ હોય તો ધીસ ઇઝ 911 કોલ. યુ હેવ ટુ get some medical advice and help right away. You can't wait for the doctor's office Monday, they open and stuff. So remember that, these are the serious symptoms that you want to check out immediately, So complications થાય ના ટ્રીટ કરીએ તો, પ્રેશર કાયમ માટે 130 અને નીચેનું 80 ઉપર રહેતું હોય કાયમ માટે, તો થોડા ઘણા લોંગ ટર્મમાં 5 10 20 25 વર્ષે એના કોમ્પ્લિકેશન થાય, બધા બ્લડ વેસલ્સમાં, હાર્ટમાં, બ્રેઇનમાં. આપણે જોઈએ તો બ્રેઇનમાં જોઈએ તો આપણે સ્ટ્રોક આવી જાય, અંદર હેમરેજ થઈ જાય, બ્લડ ક્લોટ થઈ જાય, આંખમાં જોવામાં તકલીફ પડે અને કાયમી માટે પ્રોબ્લેમ થવા માંડે, હાર્ટ એટેક થાય, હાર્ટ ફેલ્યોર થઈ જાય, આપણું હાર્ટ એકદમ જ વીક થઈ જાય અને પંપ ના કરે બધે પાણી ભરાવા માંડે, કિડની ફેલ થવા માંડે, પછી આપણે ડાયાલિસિસ પર જવું પડે, મશીન ઉપર,
અને સમ સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન. આગળ વાત કરીએ એમ તમને એમ કે ભાઈ હાર્ટ ઉપર શું અસર થાય, તો કે તમારા ઇરેગ્યુલર હાર્ટબીટ થઈ જાય, હાર્ટ એકદમ એનલાર્જ થઈ જાય, કામ કરતું ઓછું થઈ જાય, પમ્પિંગ કરતું ને બધું, હાર્ટ ફેલ થઈ જાય, ઘણી વાર આપણે હાર્ટ એટેક આવી જાય, ઇઝ કોલ્ડ એમઆઈ, થોડા બ્લોકેજ થઈ જાય. એ બધું હાઇપરટેન્શન અને બીજા ડાયાબિટીસ ને બધાની કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ હોય છે બધી. એટલે બ્લડ પ્રેશર ટ્રીટ કરવું બહુ અગત્યનું હોય છે. પછી જોઈએ તો કિડની ઉપર સેમ થિંગ, ધીમે ધીમે કિડની ડેમેજ થાય, જેનું ફિલ્ટ્રેશન હોય ઓછું થવા માંડે અને પછી કામ ના કરે, પછી બીજા બધા ઇસ્યુઝ થવા માંડે, આપણે ડાયાલિસિસ કરાવવું પડે. એવી જ રીતે સ્ટ્રોક આવી જાય, અંદર આપણે હેમરેજ થઈ જાય. ઘણીવાર ઇન્ડિયામાં આપણે ઘણા સાંભળીએ છીએ કે ઓલા ભાઈ 45-50 વર્ષના હતા અને ગુજરી ગયા, તો શું થયું, તો કે એટેક આવી ગયો અથવા તો એને હેમરેજ થઈ ગયું બ્રેઇનમાં. આ બે વસ્તુ જ સાંભળવા મળે આપણે. એટલે આ બધા બ્લડ પ્રેશરના પ્રોબ્લેમ હોય છે. આંખમાં જોવો તો ઘણા બધા આંખમાં પ્રોબ્લેમ છે, આપણે જોવામાં તકલીફ પડવા માંડે. અને તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ તો એ લોકો આમ કે આંખમાં જોવે તો એને ઘણું બધું ખબર પડતી હોય છે. આપણે જો લેફ્ટ સાઈડની સ્લાઇડ જોઈએ પિક્ચર, તો એ નોર્મલ આપણું આંખની અંદરનું પિક્ચર છે પાછળનું, એકદમ જ હેલ્ધી, લોટ ઓફ બ્લડ સપ્લાય ને બધું દેખાય છે. જો રાઈટ સાઈડમાં તમે જોવો તો એ લુક્સ ડિફરન્ટ. એટલે બ્લડ પ્રેશરના હિસાબે ઘણા બધા એમાં ચેન્જીસ થતા હોય છે. એ આપણે દેખાય નહીં ડે ટુ ડે બહારથી, પણ અંદરથી તમે જોવો ઝીણા બધા બ્લડ વેસલો અને બધું બ્લીડિંગ થાય ને બધા ફેટ ડિપોઝિટ થવા માંડે. યુ કેન સી ધ પિક્ચર. આ બધા એબનોર્મલ પિક્ચર છે બ્લડ પ્રેશરના હિસાબે બધા. એનો અંદર આંખની અંદર હેમરેજ થઈ ગયું, જોયું તમે? એટલે આવી રીતે બધા, અને બહુ એકદમ થઈ જાય હાઇપરટેન્શન તો અંદર તમને આંખની પાછળ જે નર્વ ને બધું નીકળતું હોય બધા બ્લડ વેસલ, ત્યાં એકદમ જ સોજો આવી જાય. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇમરજન્સી, પેશન્ટ કેન ઇવન ગેટ બ્લાઇન્ડ. તો હવે આપણે રૂટીનલી શું કરવાનું આમાં? ધારો કે ડૉક્ટર પાસે જાય તો શું કરે એ લોકો? તો બેઝિકલી તો બ્લડ ટેસ્ટ કરે. બ્લડ ટેસ્ટમાં બધા બેઝિક આપણે હોય, કિડનીના અને કોલેસ્ટ્રોલના બધા ચેક થાય, શુગર ચેક થાય, યુરિન ચેક કરે કે મેક શ્યોર કે એમાં યુરિનમાં કંઈ ડેમેજ નથી, કંઈ પ્રોટીન નથી આવતું, આલ્બ્યુમિન નથી આવતું. કાર્ડિયોગ્રામ કરે તો ખબર પડે કે આપણું હાર્ટ બહુ એનલાર્જ નથી થઈ ગયું, કાંઈ ઇરેગ્યુલર કંઈ આપણે હાર્ટબીટ નથી. અને એ પ્રમાણે તમને પછી એ લોકો કંઈક સલાહ આપે કે ભાઈ તમારે આ કરવાનું, આ નહીં કરવાનું. તો આપણો ગોલ શું છે ટ્રીટમેન્ટ કરવાનો બ્લડ પ્રેશરનો? તો નંબર એક તો યાદ રાખવાનો, આપણે પહેલાં કીધું એમ, નોર્મલી 120-80 એટલું બ્લડ પ્રેશર છે તો સારામાં સારું, પણ ડેફિનેટલી 130 ને 80 ની નીચે રહેવું જોઈએ. એ આપણો ગોલ હોવો જોઈએ. પણ પેશન્ટને બીજા બધા પ્રોબ્લેમ હોય. મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ વિથ હાઈ બ્લડ પ્રેશર હેઝ અ લોટ ઓફ અધર ઇસ્યુઝ, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ હોય, વેઇટનો પ્રોબ્લેમ હોય, ડાયાબિટીસ હોય અને બીજા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય. તો એનો ગોલ છે એકચ્યુઅલી 120/80 બેઝિકલી, જે નોર્મલ નંબર છે ને આપણા, એટલું જ તમારે બ્લડ પ્રેશર રાખવા ટ્રાય કરવાની. બહુ ઓછું પણ નહીં કરવાનું, તો પણ ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. પણ આપણો ગોલ અબાઉટ 120-130 ની વચ્ચે આવી જાય તો આપણે વી આર હેપી. અને આપણો પ્રાઇમરી ગોલ ઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ કોમ્પ્લિકેશન બેઝિકલી. યુ કેનોટ પ્રિવેન્ટ ધ ડેથ 100%, રાઈટ? બટ જે કોમ્પ્લિકેશન થાય છે એ થોડા પ્રિવેન્ટ થાય તો આપણે લાઈફ પાછળની રિટાયરમેન્ટ લાઈફમાં આપણે થોડુંક શાંતિથી હરવા ફરવા મળે અને ખાવા પીવા મળે. સો આમ જોઈએ તો આપણે બધું કંટ્રોલ કરીએ, ડાયટ, એક્સરસાઇઝ, મેડિકેશન બધું લઈએ બધું, તો એટલીસ્ટ 40% જેવા તમારા ઇન્સિડન્ટ સ્ટ્રોકના ઓછા થઈ જાય, વિચ ઇઝ અ હ્યુજ નંબર. 25% તમારા હાર્ટ એટેક ઓછા થઈ જાય અને મોર દેન 50% તમારું હાર્ટ ફેલ્યોર, જે આપણે કે કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલ્યોર અને CHF ને બધું ઓછું થઈ જાય. એટલે આપણી મેઇન ટ્રીટમેન્ટ તો શું છે કે તમારે ડાયટ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે થોડું વાત કરશું ડાયટની. અને એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, વેટ ઓછો કરવાનું છે, સ્મોકિંગ બંધ કરવાનું છે, આલ્કોહોલ બહુ નથી પીવાનું, એ તો બધું કરવાનું જ છે ફર્સ્ટ થિંગ. અને આ બધું કરતા 3-6 મહિના પછી જો એમ કે પ્રેશર ડાઉન ના થતું હોય તો વી હેવ ટુ, ડોક્ટર હેઝ ટુ પુટ people on the medication. And there are so many medications. You can see the list, different group of medication. Starting કરે ડાયુરેટિક્સ હોય છે અને બધી કેલ્શિયમ ચેનલ, બીટા બ્લોકર ઘણા બધા હોય છે. આપણે આમાંથી ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રકારની દવા લેતા હોય છે. જેવો માણસ, જેવી એજ, જેવા અધર પ્રોબ્લેમ, એ પ્રમાણે ડૉક્ટર તમારી માટે મેડિસિન પિક કરતા હોય છે અને ફોલોઅપ કરતા હોય છે. અને એ પણ જોવાનું કે પેશન્ટને આપીએ તો એને સાઈડ ઇફેક્ટ ઓછી થાય. કઈ દવા આપશું તો એને અમુક ગ્રુપ, અમુક એજ, અમુક સેક્સ, કે ધારો કે બ્લેક હોય અને એલ્ડરલી હોય તો એના માટે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર છે, ડાયુરેટિક્સ છે, એ ગ્રુપમાં એને વધારે અસર કરે. યંગ પીપલ હોય અને ધોળિયાઓ હોય તો એના માટે ડિફરન્ટ ગ્રુપ ઓફ મેડિસિન અસર કરે. એટલે આ બધું એના માટે એસ અને ARB હોય છે અને બીટા બ્લોકર્સ હોય છે. એટલે ડિટેલમાં નથી જતા આપણે બધી ટ્રીટમેન્ટના, પણ ડૉક્ટર ટ્રાય ધેર બેસ્ટ કે પેશન્ટને બહુ સાઈડ ઇફેક્ટ ના થાય અને બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહીએ. ઘણી વખત એક દવા આપવાની, ઘણી વાર 2 દવા આપવી પડે, ઘણા પેશન્ટ તો 3 દવા લેતા હોય છે તો પણ તકલીફ પડતી હોય છે કંટ્રોલમાં આવવામાં.
અને એના ઘણા બધા બીજા કારણો હોય છે. 5% કીધું આપણે કે સેકન્ડરી ડાયાબિટીસ હોય છે. તો એ પછી ડોક્ટર ચેક કરતા હોય છે કે ભાઈ તમને બીજા કોઈ કિડનીના પ્રોબ્લેમ કે બીજા કોઈ કેમિકલ્સ કે બીજા કોઈ મેડિકલ ઇસ્યુઝ કે હોર્મોનના પ્રોબ્લેમ નથી ને, અને એ પ્રમાણે તમને સારવાર કરતા હોય છે. એટલે ડોક્ટરને સલાહ લ્યો અને એના પર વિશ્વાસ રાખવાનો એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. અને તમારે ઘરે ચેક કરતું રહેવાનું. મશીન તો બહુ સસ્તા હોય છે, પણ સારી ક્વોલિટીનું લેવાનું. મેડ ઇન ચાઇના બહુ નહીં લેવાનું સસ્તું. તો શું છે, થોડુંક સારી ક્વોલિટી હોય તો એક્યુરેટ રીડિંગ તમને આપે, તો યુ કેન ફોલો થ્રુ ઓન ધેટ. So we're gonna switch gear to now diabetes. We're gonna go quick, because of the time constrictions. Again, I have nothing to disclose. તો ડાયાબિટીસ છે શું ભાઈ? ઇટ્સ અ મેટાબોલિક ડિસીઝ છે, અને આપણે બોડીમાં જે ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ કરતું હોય પેનક્રિયાસ, કાં તો એ પ્રોડ્યુસ ના કરતું હોય, અથવા તો ઓછું કરતું હોય, અથવા તો જે પ્રોડ્યુસ કરતું હોય એ કામ ના કરતું હોય ઇન્સ્યુલિન, એના હિસાબે આપણા શરીરમાં બ્લડ શુગર, બ્લડ ગ્લુકોઝનું લેવલ ઊંચું થઈ જાય. કેમ કે એ બ્લડમાં જે ગ્લુકોઝ હોય એ સપોઝ ટુ પુશ ઇનસાઇડ ધ સેલ, ટિશ્યુ હોય આપણા સેલ, એમાં જવું જોઈએ. એને બદલે ના જાય અને બ્લડમાં ફેર્યા કરે ગ્લુકોઝ, તો એ સ્ટેજ હાઈ, વી કોલ ડાયાબિટીસ. સો ડાયાબિટીસના ટાઈપ 1, ટાઈપ 2 પ્રેગ્નન્સીમાં હોય, અને જેસ્ટેશનલ કે છે, અને બોર્ડર લાઈન આપણે કહીએ પ્રી ડાયાબિટીસ એ પ્રમાણે હોય છે. તો ટાઈપ 1 છે ઇઝ ઓનલી 5 થી 10% થતું હોય છે. એટલે વી નો ગોના ટોક અબાઉટ ધેટ મચ. ચિલ્ડ્રનમાં ડાયગ્નોઝ થાય. This is of children usually, અને અર્લી એજમાં you can diagnose. અને પ્રોબ્લેમ ઇઝ you cannot prevent this. There is nothing you can do to prevent it, because these people, they body cannot produce એના ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ જ ના થાય શરીરમાં. એટલે જેટલું તમારે રોજની જરૂર હોય બહારથી લેવું પડે ઇન્જેક્શનથી, બરોબર ને? ટાઈપ 2 છે ને ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન. ધીસ ઇઝ વી ગોના ટોક અબાઉટ ટુડે. 90 થી 95% આપણે કઈ ડાયાબિટીસ છે લોકોને, તો યુઝ્યુઅલી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય છે. યુઝ્યુઅલી એડલ્ટ 40-50 પછી ડાયગ્નોઝ થતું હોય છે, અને એ લોકોને શરૂઆતમાં ઇન્સ્યુલિનની જરૂર નથી પડતી હોતી. અને આપણે બોડી છે એ ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ કરતું હોય છે, પણ ઘણી વખત ઇનફ નથી હોતું. અને ઘણી વખત બીજા કારણોસર જે ઇન્સ્યુલિન આપણા શરીરમાં હોય એ ક્વોલિટી સારી નથી હોતી, એટલે એ ડઝન્ટ વર્ક પ્રોપરલી. એના હિસાબે આપણું શુગરનું પ્રમાણ વધતું હોય છે. એ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, વિચ ઇઝ 95% પીપલ આપણે હોય છે. તો પ્રોબ્લેમ શું થાય છે, બ્લડ પ્રેશરની જેમ જ લોકોને બહુ સિમ્ટમ્સ હોતા નથી, એટલે પીપલ ઇગ્નોર કરે કે હવે શુગર 140-150 છે, શું ફેર પડે છે, હવે આપણે તો બિંદાસથી સારું છે, આપણે તો લાડવા ખાઈ મજા કરીએ. પણ તમે નંબર જોવો તો there are so many people with diabetes. 1 in 4 people don't even know that they have a diabetes. That's the worst thing. And diabetes is the number 1 leading cause of kidney failure when people go on dialysis and stuff, because of the diabetes not treated and not controlled 10 years, 15 years ago. ઘણાને પગ કાપવા પડે છે, પગમાં સડો પડી ગયો હોય, એનું પણ મેઇન કારણ, નંબર 1 કારણ ઇઝ ડાયાબિટીસ. અને સેમ થિંગ વિથ બ્લાઇન્ડનેસ. ઇન્ડિયામાં થોડા અલગ હોય છે બીજા બધા કારણ ઇન્ફેક્શનના અંદર, પણ અહીંયા તો ડાયાબિટીસ ઇઝ ધ મેઇન કોઝ ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ અમેરિકામાં, વિચ ઇઝ પ્રિવેન્ટેબલ એકચ્યુઅલી. યુ કેન કંટ્રોલ, આપણાથી થાય એટલું કરીએ જો. અને ઇઝ growing so fast. Last 20 years is almost double, and another 15-20 years it might go another 50% more, 50% more. And there's so much burden on the healthcare system to treat the diabetes and diabetic complications. 1 out of $7 on the healthcare goes for the diabetic care. If you see the worldwide is everywhere, it's not just America, and the worldwide everywhere is growing fast and is predicted is going to grow fast. And if you see Southeast Asia is also on a very high risk of growing diabetic numbers. This is the important thing. Okay, who can get diabetes? કોને થાય? મને થાય, તમને થાય, આને થાય. તો જેને ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય એને શક્યતા પૂરેપૂરી કે એને થશે. ઓકે, એટલે એને તો બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ધ બિગેસ્ટ રિસ્ક ફેક્ટર ઇન માય ઓપિનિયન ઇઝ ઓવરવેઇટ. જેટલી ફેટ વધારે, પર્ટિક્યુલરલી આપણે સ્ટમક ઉપર બેલી ફેટ જે વધારે હોય, એના હિસાબે આપણું ઇન્સ્યુલિન હોય એ બરોબર કામ ના કરે, રેઝિસ્ટન્સ થાય, એના હિસાબે આપણને વધારે ડાયાબિટીસ થવાની શક્યતા છે. ડાયટ, અગેન અનહેલ્ધી ડાયટ છે, ફિઝિકલી સેમ થિંગ લાઈક બ્લડ પ્રેશર વી સો ઇઝ સેમ બેઝિકલી રિસ્ક ફેક્ટર આમાં એપ્લાય થાય છે. અને સેમ થિંગ વિથ એથનિસિટી. અને પ્રેગ્નન્સીમાં તમને ડાયાબિટીસ થયું હોય તો યુ હેવ અ હાઈ ચાન્સ કે યુ ગોના હેવ અ ફૂલ બ્લોન ડાયાબિટીસ લેટર ઓન. લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ સિમ્ટમ્સ. કેમ ખબર પડે કે આપણે ભાઈ ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ શુગરનો પ્રોબ્લેમ છે? તો 3 વસ્તુ આપણે ડોક્ટર અને ટેક્સ્ટબુક કહેતા હોય છે કે એકદમ તમને પાણી પીવાની તરસ લાગે, ખૂબ જ ભૂખ લાગે, આખો દિવસ આપણે 2-2 કલાક ખાવાનું મન થાય, અને યુ કીપ ગોઈંગ ટુ ધ બાથરૂમ.
પી કરવા જાય એવરી કલાક વાત કરતા હોય તો ઉપર હું આવ્યો હમણાં 1 કલાકમાં બાથરૂમ જઈને પાછો આવે. એટલે ધીસ આર ધ સિમ્ટમ્સ. બાજુવાળાને ખબર પડે કે આ ભાઈને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. અને અનયુઝ્યુઅલી વેઇટ ગેઇન થાય, વેઇટ લોસ થાય, ઘણી વાર સ્ટમકમાં નોઝિયા થયા કરે, વન્સ ઇન અ વ્હાઇલ દે વોમિટ, એકદમ થાક લાગે, આંખોમાં આપણે બધું બ્લડ દેખાવા માંડે, એકદમ ડ્રાય માઉથ રહીએ આપણે. અને આપણે ઘણી વાર પેલું વૂંડ થયું હોય શરીરમાં કે કટ પડ્યો હોય તો એ આપણાથી ને હીલ ના થાય ઘણી વાર. એટલે સમજવાનું કે આ કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. ઇન્ડિયામાં તો કે ભાઈ ઝાડ નીચે બાથરૂમ કરીએ એટલે પછી 10 મિનિટ પછી જાય ને કીડીઓ આવી જાય તો તમને બાથરૂમમાં કે ભાઈ કે તમને ડાયાબિટીસ છે. અહીંયા તો નથી કરતા આપણે એવું. તો કેવી રીતે ચેક કરવાનું આ શુગર ને ભાઈ? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. નાનું ડિવાઇસ આવે છે, મશીનાનું ગ્લુકોમીટર કે છે, અને એની સાથે સ્ટ્રીપ આવે. ખાલી એક આંગળીમાં નાનું પ્રિક કરીને એક ડ્રોપ મૂકવાનું સ્ટ્રીપ ઉપર અને મશીનમાં નાખીએ એટલે મશીન 1 મિનિટમાં તમને કહે કે તમારું શુગર 100 છે, 400 છે, 500 છે કે હાઈ છે, બધું તમને કહે. પણ ધીસ આર ધ નંબર રિમેમ્બર આપણે કે ફાસ્ટિંગ કરીએ આપણે ખાધા પહેલા 6 કલાક કંઈ ખાવાનું નહીં. આપણે લંચ કે ડિનર પહેલા તમે ચેક કરો 100 ની નીચે હોય તો નોર્મલ કહેવાય. 125 126 ની ઉપર જાય થયો કે એની વચ્ચે હોય તો આપણે શું કહીએ પ્રી ડાયાબિટીસ છે, બોર્ડરલાઇન ડાયાબિટીસ છે એવું કહીએ. પણ ટુ કન્ફર્મ ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ડાયાબિટીસ આપણે શું કરવાનું કે ભાઈ 126 ની ઉપર જાય ને ભૂખા પેટે 6 કલાક ફાસ્ટિંગ કર્યું હોય, એટલીસ્ટ 8 કલાક ફાસ્ટિંગ કર્યું હોય તો, અને ગમે ત્યારે રેન્ડમલી ચેક કરીને 200 ઉપર બતાવે તો એના બદલે તમને ડાયાબિટીસ છે. શું થાય? ધારો કે ડાયાબિટીસને કંઈ ના કરીએ તો ખાઈ પી મજા કરીએ, લાડવા ખાઓ, બધું ગુલાબજાંબુ ખાઓ, રસગુલ્લા ખાઓ, પાર્ટીઓ કરો, વજન વધતું જાય, વજન વધવા દો. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. ધીસ ઇઝ પ્રોબેબલી ધ બેસ્ટ સ્લાઇડ ઓફ માય ડિસ્કશન ઇન કે ભાઈ ટ્રીટ નથી કર્યું, આ કે લાઈફમાં મજા કરી છે. આ બધું છે ને 10, 15, 20 વર્ષ પછી બહુ જ નુકસાન કરે છે. સેમ થિંગ વિથ હાર્ટ હાઇપરટેન્શન. આમાં જો તમારા પગમાં કંઈક કટ થઈ ગયો, વૂંડ થઈ ગયો હોય તો આખો તમારો પગમાં સડો પડી જાય છે, પછી તમારો પગ કાપવો પડે છે. વૂંડ હીલ જ ના થાય અને બ્લડ જ ના પહોંચે ત્યાં સુધી, બ્લડ ફ્લો જ ના થાય. હાર્ટમાં શું છે, તમને બધું બ્લોકેજ થઈ જાય, હાર્ટ એટેક આવી જાય, હાર્ટ નબળું પડી જાય. આંખમાં આપણે બતાવ્યા પિક્ચરો એ પ્રમાણે આંખમાં તમારે પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, સ્ટ્રોક આવી જાય અને કિડની ફેલ થઈ જાય, ડાયાલિસિસ કરવું પડે. સેમ પ્રોબ્લેમ વિથ હાઈ બ્લડ પ્રેશર બહુ કોમન હોય છે. હવે આમાં તો જેટલી આપણે પોતે કાળજી રાખીએ ને 50% of the treatment for diabetes is a patient, 50% doctor. So પેશન્ટે શું કરવાનું છે ભાઈ કે એક તો તમારે રેગ્યુલર ચેક કરતું રહેવાનું શુગર. ઘણા લોકો એકવાર કરે, દિવસમાં 3 વાર કરે, અઠવાડિયે 1 વાર કરે, ઓલ ડિપેન્ડ. વેઇટ મોનિટર કરવાનું છે, ફૂડ ચેક કરવાનું કે ભાઈ કટ નથી થયું, ખોટા કેલસીસ નથી થયા, કોણ નથી થયા, પર્સનલ હાઇજીન આપણે સ્કિનની કાળજી રાખવાની બધી. Healthy lifestyle is very, very important. Diet, activity, exercise, and be happy all the time. That's very good, stress free. And identify the control આપણો કે ભાઈ આપણામાં 120 નંબર છે એ બરાબર છે, આપણો 100 ઇઝ બરાબર છે, ઘણા લોકોને 140 નંબર ઇઝ બરાબર છે. ડિપેન્ડ બીજા બધા મેડિકલ પ્રોબ્લેમ કેવા છે એ બધું થોડુંક ડોક્ટર પાસે જાણી લેવાનું, પછી એના ઉપર આપણે વર્ક કરવાનું. સ્મોકિંગ કરતા સ્મોક નહીં કરવાનું, આલ્કોહોલ નહીં પીવાનું, અને રેગ્યુલર એવરી 3 મહિને ડોક્ટર પાસે જઈ આવવાનું. દે ડુ સમ બ્લડ વર્ક અને તમને સલાહ આપે. ડાયટ છે ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બેલેન્સ ડાયટ લેવાનું. ફેટ, પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ આ બધું બેલેન્સમાં હોવું જોઈએ બધું, અને સોલ્ટ કટ કરી નાખવાનું. ડાયાબિટીસ માટે છે ને કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછું કરી નાખવાનું અને પ્રોટીન પ્રમાણ થોડું વધારવાનું. આપણે બધા પેશન્ટ પૂછે કે શું ખાવું શું ના ખાવું. આમ તો આજકાલ ગૂગલમાં બધું હોય જ છે. એટલે હેલ્ધી ઈટ ડેશ ડાયટ કહે છે આપણે કે ડાયાબિટીક એપ્રોચ ટુ સ્ટોપ હાઇપરટેન્શન. બેઝિકલી લોટ ઓફ ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ ફ્રેશ અને મોર કલરફુલ હોય ને એ સારું. હાઈ ફાઈબર લેવાના એટલે તમારું બધું મેટાબોલિઝમ થોડું સ્લો થાય. અને ફિશ છે વિચ આપણે ઘણા લાગુ નથી પડતું, વેજીટેરિયન, ચિકન, ટર્કી ઇઝ ગુડ. શું નહીં ખાવાનું બધું, અને ઓલ ધ ફાસ્ટ ફૂડ બેઝિકલી ડીપ ફ્રાય, બધા ચિપ્સ છે, સોલ્ટી છે, ઓલ ધ ડેઝર્ટ છે, એનીથિંગ યુ લાઇક, મેક અ લિસ્ટ ઓફ 5 things that you like the most, basically stay away. You will be automatically fine. ગુલાબજાંબુ બહુ ગમે છે, બહુ ભાવે છે, પણ નહીં ખાવાના તો ઓટોમેટિકલી તમારું છે ને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવી જશે. અને રાઈસ છે, વ્હાઇટ, એનીથિંગ વ્હાઇટ, બેઝિકલી ધ વ્હાઇટ બ્રેડ, હોલ ગ્રેન ખાવાનું, which is also good. And a lot of fruit vegetable which nobody likes, but which is good for hypertension and diabetes. Exercise is very, very, very important for diabetes because it reduces the weight. That helps. And બીજો ફાયદો મોટામાં મોટો શું છે કે it improves your
ઓન ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી તો તમારું થોડુંક ઇન્સ્યુલિન પછી કામ સારું કરે તો તમારું શુગર ઓટોમેટિકલી કંટ્રોલમાં મંડે આવે. એટલે બે ફાયદા છે એક્સરસાઇઝના. એક તો વેટ ઓછું થાય એનો ફાયદો, અને સેન્સિટિવિટી વધી જાય. એટલે દે રેકમેન્ડ કે 150 મિનિટ તમે અઠવાડિયામાં વિગ્રસ એક્સરસાઇઝ કરો તો દેટ ઇઝ ગુડ. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ લોટ ઓફ થિંગ્સ, વોકિંગ, સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ, યોગા, બધું જે તમને અનુકૂળ પડતું હોય તમારી હેલ્થ પ્રમાણે, યુ કેન ડુ દેટ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મેક શ્યોર યુ ડોન્ટ ગો ઇન ટુ લો શુગર. યુ હેવ ટુ પ્રિવેન્ટ. એટલે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમારે રેગ્યુલર ટાઈમે તમારે ખાવું પડે, રેગ્યુલર ટાઈમ પ્રમાણે તમારે દવા લેવી પડે. બધું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એટલે ખાલી દવા લીધીને હવે આપણે કંઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી, એવું બધું નહીં કરવાનું. અને મીલ પણ સ્કીપ નહીં કરવાનું, કેમ કે એ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. લો શુગર ઇઝ ઇવન વર્સ્ટ. દેર આર સો મેની ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ મેડિસિન. આ બધું ડાયટ ને એક્સરસાઇઝથી જો કંટ્રોલમાં ના આવે તો પછી ઘણા બધા પ્રકારની અલગ અલગ પ્રકારની મેડિસિનો હોય છે. બધાની સાઈડ ઇફેક્ટ પણ હોય છે. એ તમને ડૉક્ટર પિક કરે તમારું, તમે કેવા જાડા છો, તમે કેટલા મોટા છો, બીજા તમને કયા મેડિકલ પ્રમાણે છે, એ બધા પ્રમાણે તમને એક 5માંથી 1 કે 2 ગ્રુપ તમને ચેક કરે. પણ મોટાભાગની છે ને 500 મેટફોર્મિન ઉપર હોય છે. જે પહેલું ગ્રુપ છે, વિચ ઇઝ અ બેઝલાઇન સ્ટાર્ટિંગ મેડિસિન. એનાથી કંટ્રોલમાં ના આવે તો લોકો ઇન્સ્યુલિન લેવું પડતું હોય છે. આપણે ઇન્જેક્શન હોય છે ઇન્સ્યુલિનના મોટાભાગના. તો ઇન્સ્યુલિન પણ ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે. યુ કેન સી 5-6 પ્રકારના ઇન્સ્યુલિન છે. ઘણા ઇન્સ્યુલિન તમે લ્યો તો એકદમ જ સ્ટાર્ટિંગમાં ફટ કરતું કામ કરે, પછી 30 મિનિટ પછી કામ કરતું બંધ થઈ જાય. અમુક સ્લોલી કામ કરે, 4-5 કલાક ચાલે. અમુક ઇન્સ્યુલિન છે તો 24 કલાકનો એનો અસર રહે. એટલે ભાઈ ડૉક્ટર ડિસાઇડ કરે તમને કેવી રીતે તમારે ઇન્સ્યુલિન તમને આપવું, કે પછી 2 પ્રકારના મિક્સ કરવા. એટલે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી બહુ અગત્યની હોય છે. અમુક લોકોને બીજા મેડિકલ પ્રોબ્લેમ હોય છે, એના હિસાબે પણ ડાયાબિટીસ થતું હોય છે. એ પણ ડૉક્ટર ચેક કરતા હોય છે. બધા અમુક હોર્મોન્સના પ્રોબ્લેમ, બધા થાઇરોઇડના પ્રોબ્લેમ, બીજા કેન્સર હોય છે, બીજી દવાઓ હોય છે, બધી કેતકીબેને કીધું એમ બધી સ્ટીરોઇડના અંદર, એનાથી પણ ડાયાબિટીસ થતું હોય છે. તો વોટ કેન યુ ડુ? બેસિકલી અગેન સેમ થિંગ, weight control, eat healthy, be more active. Nobody wants to hear this thing, but this is the most important thing. And see your doctor regularly and get some advice. Thank you for allowing me to serve KPSN community, guys. I hope you enjoyed it. We'll be here Raj, to answer any questions later on. it was a wonderful talk. Thank you very much. It was very informative. Raj, I know we're going to have question and answer at the end after Love Talks. But if you don't mind, can you talk just a little bit about any new things for diabetes, especially new monitoring, new treatment with insulin, and some newer way to diagnose the diabetes before it becomes, even before it happens? So diabetes, there's so much research going on. There are so many new devices coming up every time you turn around, you hear the new company. Nobody likes to prick or short themselves. It's a little scary thought. So diabetes check કરવા માટે તો diagnose કરવા માટે તો as we say કે you do the fasting or random blood work or glucose tolerance test. ડોક્ટર તમને 100 ગ્રામ તમને sugar આપે, you drink it, and 30 minutes, 60 minutes, 2 hours you check the blood sugar and make a diagnosis of આપણે ડાયાબિટીસ. અને હવે આજકાલ હવે તમારે ધારો કે બહુ જ હાઈ રહેતું હોય ને તમારે બહુ ફ્રિકવન્ટલી ઇન્સ્યુલિન લેવું પડતું હોય, એટલું ખરાબ ઇન્સ્યુલિન પેલું હોય ડાયાબિટીસ, તો એવું સેન્સર આવે છે આજકાલ કે યુ જસ્ટ પ્લગ ઇટ ઓન યોર સ્કિન એન સ્ટમક, અને યોર એપ હોય તમારી સ્માર્ટફોનમાં, એ તમને રેકોર્ડ કર્યા કરે. whenever you want, you can look into that and say તમારું બ્લડ શુગર આટલું છે, અને you can take insulin automatically or yourself inject, or ઇન્સ્યુલિનનો પંપ પણ આવે છે, એ પણ તમે ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવી શકો છો, અને ઓટોમેટિકલી તમારું બ્લડ શુગર સેન્સ કરે અને ઓટોમેટિક એટલું તમને ઇન્જેક્ટ કરે. there are so many new devices, અને આપણા ઘણા KPSNA મેમ્બરોએ પણ ઘણાએ એવું બધું કરાવેલું છે, અને દે આર વેરી હેપી. અને તમારું શુગર કંટ્રોલ કરવામાં ઘણો ફાયદો થતો હોય છે એવી ડિવાઇસ યુઝ કરવાથી. પણ આ બધું તો ઇટ્સ અ વેરી નોટ કોમન that we see. મોટાભાગના પીપલ તો ખાલી રેગ્યુલર મેડિસિન અને ઇન્સ્યુલિનથી કંટ્રોલમાં આવી જતું હોય છે. few% people has a need for those devices, automatic devices, and continuous monitoring of the glucose, which is the latest in the. અને એનાથી લેટેસ્ટ બધા they always talk about pancreatic beta cell implant ને બધું, ચિલ્ડ્રનમાં કદાચ વધારે થતું હશે બધું રિસર્ચ એવું બધું, which is also you don't need to take too much insulin. They implanted pancreas
produce some insulin, and that helps also. That's also something going on, you know. So I hope I can answer that questions what you Yes, asked me. no, definitely. So only other one comment I will make is what my observation is in our community, we are not very good with the follow-up, especially for these chronic problems for hypertension and diabetes. And many times people increases or decreases dose themselves without taking advice from the Right. specialist. If you are educated, it's not a big deal. You can be a half doctor. I agree on the particular diabetes. Okay, it's very, you know the number and you read the literature and you understand the physiology and possible complications. You can be half doctor. I agree, but it's still good to have a professional advice instead of doing too much changes yourself. I think it's very important that you have in a backup. At least you phone call your doctor. "Okay, I'm doing this change," which is okay, acceptable. I don't mind my patient calls me. I will agree most of the time, but it's very important. You don't hide from your doctor, okay, what you're doing back, you know. But yeah, you can be your doctor. I agree on that part, you know, 50% of the time. Thank you, Raj. Pleasure. Now we are getting a little bit late with the time wise. Let me, I know a lot of people joined a little bit late. Let me introduce our third specialist today is Love Javia. He's an ENT specialist. He's at one of the prestigious institutions in the country at Children's Hospital of Philadelphia. And I love to welcome Love. He's our second generation, born and raised here, son of Ram Javia from Maryland. So Love, welcome. He's going to talk about the ENT related issues, especially hearing screen and treatment of the hearing loss. I thought you would like this slide, Love, so we just put that. Thanks. Thank you. Can everybody hear me and see my screen? Yes. Yes. Great. Well, thank you for having me. Thanks to Mom and Dad for suggesting I do this and for this organization. I have to first and foremost say I'm sorry. My Gujarati is horrible. It was much better growing up when Ban Bapuji were at the house and we would talk, but over the years, it's been replaced by all the medical knowledge, I suppose. So I apologize. But if you have any questions, perhaps somebody could help translate at the end. I know Ravi's on the line here. His Gujarati is much better than mine. So today I'm going to talk about hearing loss. Why are we talking about hearing loss? Because in our family, music was everything. This is a slide of myself and my brother Kush when we were in high school being silly one Christmas holiday time. And music has always been part of what we do. And music is very important in India. It has a strong musical tradition. And even beyond that, we need good hearing to function in daily life. Today, Kush and I have still remained within the hearing sciences, right? Hearing is very important to us. Kush works for Polk Audio, which is the largest speaker manufacturer in this country, and he helps people hear music. And I help to help people with hearing disabilities. And so we almost say we have a family business where Kush is helping to create business for me when people play music too loudly. So beyond that, why are we talking about this? Why are we talking about hearing loss? And a full disclosure right off the bat, as you know, I'm in pediatrics. So I have a lot of experience with kids, but my training is in kids and adults. So I'll give you kind of both perspectives. But I certainly don't want children to be forgotten in this talk. I know that all of us are either parents or grandparents or will be parents. And so kids can be really affected by this, and it can affect them, for the rest of their lives. There's about 3 million children in this country who have hearing loss. And what's really interesting is that most people have the conception that, hearing loss is all heredity. It's all passed through the, genes in our family. But actually, 90% of deaf children who do not have hearing, are born actually to parents who have hearing. And so this is actually important for everybody to be aware of. And in children, even a mild hearing loss can cause children to miss
50% of classroom discussions. And we know that children who don't hear properly or can't hear properly in class, and if they're not given hearing aids, if they're not given all the resources that they need, it can affect how well they do in life. It can affect how well they do on their tests, how well they do in class with their grades. So it's very important that we make sure that we advocate for them. But also, you know, why talk about this in this as we get older? Our hearing is very much affected. As you can see here on the left side of the screen, as we get older, you go from 3% to 43%. So 43% of humans who are 65 to 84 will have hearing loss. This is going to happen. This is my Ban Bapuji on both sides of my family. And as we get older, we all know it's harder and harder to hear. Now, why does this happen? Well, because we have loud noise exposure throughout life. Ototoxins means that there's medications or things that we take through our mouth that can actually affect our ears. Some of the medications that we take, if we take them improperly, can cause hearing loss. So it's important, as our previous speaker said, to have your doctor help you make medication. I think a lot of people kind of say, oh, I'll take half a tikri, I'll take half a pill, but maybe we shouldn't do that. Or I'll take extra today because I missed my dose yesterday. We should definitely make sure that we involve doctors in our process of those sorts of things. Ear infections, especially in kids, can cause hearing loss. We heard earlier about smoking and and drinking. Smoking here can also cause hearing loss, and high blood pressure, diabetes. These things also were touched upon before as causing other health problems, but this can also affect our ears. And hearing aids can offer great improvement in the quality of life of people. I think that there's unfortunately a feeling in our community that, oh, if we wear hearing aids, somebody will look, or, oh, if we wear hearing aids, somebody will think less of me. But it's interesting, we all, or many of us, wear glasses, but we don't say the same thing about those people. And you wouldn't dream about leaving your house perhaps with your glasses on. But hearing aids are just as important. They help us in our day-to-day life. They keep us safe. I had an unfortunate patient a few years back, a child who had hearing loss, and he ran out into the middle of the street and got hit by a car. And it was all because he didn't hear the sounds in his environment. And so we sometimes take for granted our hearing, and these things keep us safe even as we get older, especially as we get older. And I think that the other thing is that we oftentimes just wait. We say, oh no, my hearing is okay. Oh, my hearing is all right. I don't have a hearing problem. I can hear just fine. But people around you, you have to listen to your family. They may say, Mom, Dad, I think we should get your hearing checked. It's sometimes hard for us to know ourselves that we're having problems. I remember when Mom took me to get my vision checked in 6th or 7th grade, I thought my vision was fine. I thought I could see everything okay. And then when I got my first pair of glasses, I realized, wow, this is amazing. I can actually see everything so clearly. So sometimes you have to try a hearing aid to know what you're missing. We know that as we get older, if our hearing is affected, we get isolated. We aren't able to participate with perhaps friends and in friend circles as much because we were like, I think I missed that. I didn't get that discussion. I can't hear you. And then you're not able to actually interact with other people. And that leads to people becoming lonely. It can cause people to be depressed. And these are very serious problems as we get older that we can prevent. And also, if we can't hear properly, we don't have a good connection with the world around us. So we are at increased risk of falling. As we get older, our brains can get affected and we start not being able to think as clearly, as fast. That can be affected by hearing loss too. And our brain actually slows down more if we're not giving it input from our ears. So what I'm saying is that all of these things can affect us as we get older. And so we want to make sure that we live a nice full life and we play with our grandkids, play with our kids.
to the fullest amount that we can. And so it's important that we talk about this. And overall in the whole world, more than 500 million people are actually affected by hearing loss. So this is not something that just affects a few people, but it affects all of us. So just to kind of give you some background information for those of you who might be interested in how the ear works, like how does hearing work? So when we're listening to music, maybe that, there's an environment played on my brother's speakers, we can hear music come in the ear canal. It hits the eardrum here, and then that music causes the eardrum to move back and forth and vibrate. That moves all of these little hearing bones in our ear, and then it finally gets the sound, it gets all the way to our inner ear, which is called the cochlea. And there's fluid in that inner ear, and as that fluid shakes, it's turned into electrical energy that then we can hear in our brain. And so that's how our ear works. Now, when we're worried about our hearing, who do we need to see? Who are the most important people? What kind of doctors, what kind of specialists do we need to see? There's a few very important people to see. One would be an ENT, such as myself, or an adult ENT, a general ENT. You would see them first and say, maybe I'm having some hearing problems. Can you look in my ears? Because there's many reasons that somebody can have hearing loss, and we'll get into some of that later on. But also, you need to see an audiologist. An audiologist is a specially trained person who is able to give you a hearing test. And if you do have a hearing loss, you're able to then get a hearing aid from an audiologist. And the audiologist might be in the same office as the ENT, or the audiologist might have a separate practice and you have to then go to their office. But there's so many different types of hearing aids out there that you need somebody like this as a specialist to help you figure out what your best type of hearing aid is, and then also how to make sure that it keeps working okay. So that's a very important person to see. Now, sometimes these other 4 people are important, especially in my world with children. If you have a hearing loss, you may get some sort of an X-ray or CT scan, MRI, to look at what's going on in your ear. Even for actually adults, it's important to get an MRI scan sometimes, depending on what kind of hearing you lose, because there's some types of tumors that can grow in your head that can cause this hearing loss. For kids, if they can't hear properly, it can affect their speech and their language, right? It's we don't think about it, but sometimes if you have a child who can't hear properly, how are they supposed to speak properly? How are they supposed to be able to talk in Gujarati or English? It's a problem if they can't hear properly. And so then their speech gets delayed, and then they have to actually see a specialist, a speech therapist, who will help them catch up with their speech. And so that's primarily something with children. Sometimes you might see an eye doctor because there are some problems with hearing and vision that can affect children. And then also you might see a genetics doctor, and these people can help figure out whether the type of hearing loss that your child has could be potentially in other children or other people in the family that might need to get screening or tests done. Now, how do we do this hearing test, right? There is a hearing test for all ages, right? It's not something that you have to wait to be an adult. Actually, all children in this country should have a hearing screen or a hearing test done before they leave the hospital, because you don't want to forget about whether or not your child can hear, and then all of a sudden, a few years later, your child develops a speech issue, and it's actually maybe because they can't hear properly. So in this country, all newborns are screened before they leave the hospital, or should be screened. As you get older, you might see an audiologist like this on picture here. And if you go for getting your hearing tested with an audiologist, you sit in a special booth where it's extremely quiet. And then the audiologist will sit outside and they'll play different sounds, and you have to raise your hand when you can hear those sounds. And that then helps them figure out whether you have a hearing loss or whether your hearing is perhaps normal. But what I want to really emphasize here is, please do not wait to get this test done.
If a family member says maybe you're not hearing as well as you should, maybe you might be thinking, I'm having more difficulty hearing, just go and get a test done. This is something that your primary care doctor can send you to get a hearing test, or you can sometimes just make an appointment with an ENT and they can help get you to the proper person. So let's talk a little bit about the different kinds of hearing loss. There's what we call conductive hearing loss, sensory neural hearing loss, and then a combination of the two. Forget about those complicated terms. Conductive hearing loss is basically, it could be, for example, when you have a lot of wax in the ear. In children, they get a lot of ear infections, so you get fluid that gets back behind the eardrum and can get infected. That can cause a type of hearing loss. And then there's also hearing loss that affects us in the inner ear. This is typically the type of hearing loss that we get when we get older. That affects this part of our body, like we said, the cochlea, which is basically going to change that sound energy into electrical energy that our brain can hear. So earwax is nothing. Every Indian knows about earwax, right? We're always having earwax problems. If we look in an ear, you might see something like this, where you see this big piece of wax that's completely obstructing the ear canal, right? And I'm not going to even ask who's used Q-tips, because I'm sure that most people in this audience may have touched a Q-tip at some point in their life. And as an ENT, this is our worst enemy, because Q-tips are very dangerous. We should not do this. And I always remember as a kid when we went to India, I don't know what the Gujarati term for it is, but there's people in the streets that you can go and get your ear cleaned out. So what I want to tell people is, please do not clean your ears with Q-tips. I remember hairpins being used to clean your ear. This is what an eardrum should normally look like. This is a nice, healthy ear. This is what can happen if you use a Q-tip or a hairpin and you get an injury. You can see that there's a big hole in the eardrum here, and then you need surgery to fix that. And sometimes it can cause permanent hearing loss. So, the best way to deal with earwax is to actually use Debrox. We can find that over the counter. Please do not do this. This is called candling. Some people think, oh, maybe we can just put a candle there, and it's very popular in this country, unfortunately. My personal feeling is never get fire near your hair. That just doesn't look like a safe thing. So how do we clean ears? Well, at home, you can use Debrox. This is something you can find over the counter. You will put maybe 5 to 10 drops in each ear twice a day for a week, and that can help loosen the wax out. Now, if that doesn't help, then sometimes you need to go to see your doctor. And that's either your general doctor. Sometimes they might use a syringe like this. They fill it up with liquid like water or peroxide, and then they'll flush your ear out. I remember getting this done as a little kid with my doctor, cleaning my ears out. And sometimes it gets so stuck that you actually need to see somebody like myself, an ENT, and we can use a microscope to take the earwax out. Now, the problem is that when we use Q-tips, it's actually packing the wax in the ear even tighter. So it gets to be very, very tight and very difficult to remove. So oftentimes you might think you're removing a lot with a Q-tip, but it's actually not a good idea. You should see a doctor for it if it gets really packed in there. And then what I would suggest is, after you get your ear cleaned, you can use Debrox maybe once a week if you have a lot of earwax problem. Once you get your ears cleaned, you can use Debrox once a week, and that will help maintain your ear and keep it from getting too much wax in there. So other things that can cause hearing loss are infections. In children, this is very common to get an infection called a middle ear infection, and that's an infection of the eardrum and of the hearing bones in the space behind the eardrum. You might see some pus or drainage from the ear when this happens. Children oftentimes get this when they're very young, and that's a large part of the patients that I see. The other thing, as we're finishing summer, that I'm sure some people have had is swimmer's ear. That's an infection of the ear canal. And you can tell if somebody has a swimmer's ear because when you touch the ear or you push in this little bump in front of the ear, it can be very painful.
And that's when you should think, maybe I have a swimmer's ear, and you certainly need to see a doctor for that. We treat that typically with antibiotic drops. In children who get lots of ear infections, I might put an ear tube in with surgery to help drain that fluid and help drain the infection so that it doesn't keep coming. And here is an eardrum, and this is just a picture of what the ear tube looks like. These ear tubes are very tiny. We put them in with a microscope. The other thing that can happen are inner ear related causes for hearing loss. And this is what happens as we get older. This is actually a very interesting microscope picture. And you have these tiny little hair cells inside our ear. And as we get older, those hair cells die and those hair cells get damaged. And that leads to us having problems with hearing. And oftentimes it's the high frequency that gets affected first. As we get older, the high frequencies get affected first and we lose that hearing. And so it can really be a problem when you're trying to hear your wife or your husband, and it affects those speech frequencies. And it's extremely common, like we talked about, it's 40–50% of people as we get older, we will have some degree of hearing loss that can happen. I also wanted to point out, like I talked about before, you can get hearing loss due to some medicines that we take. And so you need to make sure that you don't take them in a way that your doctor hasn't, told you to take. So whatever the doctor says in terms of how to take your medications, some of these medications are used, for example, blood pressure medications. Just make sure that you take those medications like your doctor tells you. Don't take extra unless they say you should take. And then the other thing is that sometimes hearing loss may not necessarily be from age-related issues. It could actually be because you have a tumor inside. There's some very benign tumors that can cause hearing loss. And so it's important to see your doctor if you have a hearing loss, like an ENT, and they can do some studies to figure out whether that might be the case. So the treatment for hearing loss, I think that unfortunately, many people in this country, when you think of hearing aids, think of things like this. Oh my gosh, they're huge. They're going to be a problem. Everybody's going to see my hearing aids. They're worried about how it looks and feels like. And like we talked about earlier, I think that should not be a concern because it's important that you be able to hear. It keeps you safe. It keeps you being able to interact with your friends as we get older and we retire. We have more time, hopefully, to spend with friends and family. And it helps us to participate in life more. Hearing aids are not like this. Hearing aids, these are all hearing aids. They're not as big as people think they are. Here's a hearing aid that's commonly used. It hides right behind the ear. Oftentimes you can get different colors that match your hair. You can see darker hearing aids that match your hair color. And then this tiny little tube just sits in your ear canal. Many people will say, oh, if I get a hearing aid, I want the really, really small one that fits right in the ear canal. And I would say small is not always good because the technology and the way that this type of a hearing aid can help you, it oftentimes is much better. It's more powerful. The hearing aid can sometimes even hook up with Bluetooth these days to your iPhone. Sometimes you'll see somebody wearing a hearing aid and they're talking and you're like, wait, who are you talking to? And like, oh, I'm on my phone. So you can say maybe you got a bionic ear. It helps you actually. But the point is that these hearing aids can be quite small. And we need to stop worrying about, how it will make me look, because I think that it will really help you out in life to be able to hear more clearly. Certainly, like I said, I would never walk out of my house without my glasses. The same should be the case with hearing aids for people. Now, what happens if you lose so much hearing that the hearing aids don't work? And this is some of the work that I do in children. There's a surgery that we can do to actually put a hearing aid into the inner ear. And this is called a cochlear implant. And I don't want to get into too much of the details of what a cochlear implant does, and unless there's questions later. But basically, we do a surgery and we basically put the implant, one part of the implant or the hearing aid, underneath the skin. And then we are able to carefully put it inside the inner ear. And this technology is not only for children, but it's actually developed first in adults. And so as we get older, if we lose all of our hearing,
then this is a very good option for people to be able to hear. You don't have to be deaf. You don't have to have hearing problems, even though like hearing aids may not work for you. There's other kinds of hearing aids that we can use. And this technology is very old technology. They've been doing this now for probably 40, 45 years. And this technology is incredible. I have children in my practice who are born deaf, and we put these implants in, and over time, they have completely normal speech. Remember, we talked earlier about how you need to have hearing to get speech. These children, unless you look in their hair and find this implant, you wouldn't know that they actually have a cochlear implant. Their hearing is completely normal. And nowadays, they even have technology where you can actually wear these implants underwater. But again, cochlear implants can be important for kids and adults. Now, the last couple things I want to talk about is noise-induced hearing loss. This is something that's in our environment all the time. We don't think about it, but it's one of the leading causes of hearing loss, one of the most important causes of hearing loss. And the important thing here is that it's totally preventable. We can prevent this type of hearing loss. And what happens is these loud sounds are all around us, right? We might be mowing the lawn, we might be blowing leaves in the backyard, especially as we get into fall here. It may be part of our job. We might be actually working somewhere where there's loud sounds that we're exposed to. Or maybe we're doing a project at the house and we have the saw out or other tools from our garage. Many of these tools have, the volume is way too high. It's too loud. And so when I do leaf blowing or mow the lawn or do work outside, I always wear one of these earmuffs. And you can get these at Home Depot. You can get them at Lowe's, on Amazon. They're not expensive. You just put it on and it protects your hearing. And this is not just for people of young age or old age. It should be for everybody. You don't want to be exposed to loud sounds for a very long time. The other thing is that people are like, oh, maybe we shouldn't use headphones. Headphones are okay, but the problem is that headphones are oftentimes kept too loud. And even in young people now, there's about a 15 to 17% incidence of hearing loss in people who are in their 20s because of ear pods or for headphones. And so we need to make sure that they're not kept too loud. They're safe, but only if they're kept at the proper volume. Now, how loud is too loud, right? That's a question that we oftentimes get. And if we look up here at this diagram in rainbow, anything less than 85 decibels, decibels is a way that we measure how loud something is. Anything less than 85 is thought to be okay. But once we get above that, the louder it is, the less exposure we should have to that. So a leaf blower you can see, or a lawnmower, is 90 decibels. That's already too loud. And, we don't wear hearing protection oftentimes when we're working in the yard, but we really should be. Or let's say we go to a sporting event or a rock concert, or maybe not a rock concert, maybe an Indian classical concert. When we go to these, oftentimes the speakers are kept too loud. When you leave this concert and you feel that ringing in the ear, or you feel like your hearing is not normal, that's actually your body trying to protect your hearing. But if it's too loud, there's only so much your body can do. And here you can see, these are those tiny little hair cells in our body. When you get damage from loud sounds, you can see these hair cells, they actually break, and then they don't work, and they don't regenerate, they don't come back. Once they're broken, they're gone. So the louder something is, the more important it is that we protect our hearing, and also the shorter amount of time we can hear that. So if you're going to be mowing the lawn for a long period of time, more than 15, 20 minutes in the backyard, you should really be wearing hearing protection. Actually, you should wear it regardless of how long it's going to be, in my opinion. All right, that's all. And I'd like to take questions if you guys have any questions. તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે. Jamanbhai, your audio is. Got it. Love, great talk. Thank you very much. It was very easy to understand and very practical talk for our audience. Before we open up for question, I have one question for Love.
So how do you decide, or how do you select what device to go with? Because nowadays you see so many advertised, so many flyers people get in the mail. So what's your advice on that? That's a great question. So the problem is there are so many choices, right? So you need an expert to help you make that decision. And so that's what the audiologist will do. The audiologist will help you see what options you have. Now there's many companies out there that provide hearing aids. And so you want to make sure you get one that's best for you. And so the audiologist will help you make those decisions. You can go to many of these practices are within our communities. They're around the corner. You just don't realize it. And they'll sell different models, right? Like, so if you need a car, you go to the Toyota dealer, or you go to a Honda dealer, or wherever. And so there's different places where you can get these different brands. And it's really more important that you get a hearing aid as opposed to what brand you get, right? There's different options depending on which model you get. You might be able to do Bluetooth, for example. And those are all questions that your audiologist can help you with. And also there is a lot of advertisement about the different audiology groups. And there is such a wide range of the price for the device. There is. And unfortunately, hearing aids, for some reason, are not covered by insurance, which I find very offensive as an ENT. And it makes it very hard then for people to get hearing aids, and they can be expensive. And so my advice would be go see different practices in your community. There's nothing that says that you have to go to one place and then buy everything from there, right? When we go buy a car, you go to different dealerships and you check different cars out. And so the same thing, you want to go to different audiology places and see what your options are. And sometimes they can work out payment plans. Sometimes they can work out what your options are based on what your budget might be. Good thought. So before we open up a question from the group, I have a couple of questions got texted to me, or I saw it on a chat. Question for Ketki and Braj. What is the best time to check your blood pressure? When, as far as the time of the day? I can answer that. I mean, there's no best time to check the blood pressure. As we mentioned in my slide shows, the blood pressure will fluctuate during the day, 24 hours. While you're sleeping, the blood pressure could be the lowest, and the early morning could be the highest blood pressure, and late afternoon goes high. So basically, you want to check randomly. Let's say you check today in the morning. Next time you check in the evening. Third time you check in the afternoon. And keep a log of your reading and see what's the trend of your blood pressure. But if you want to make a diagnosis and stuff, check every morning, keep a log and see what the number looks like, and you take the average of that blood pressure and say, okay, you have the high blood pressure or not. But normally you want to check randomly, different time of the day, and keep a log according to your timing and see what's the trend particularly for you. There is no one specific time recommended, because we see patients all day from morning to evening, and we see variety of patients, and we check a different timing, and it's all acceptable. And you take the highest number, whatever you get. Suppose if you check in the morning, number is 140 and afternoon is 120, you take your blood pressure being 140 though. So anytime is good time to take blood pressure, yes. Good. One other question I have was comment regarding, is there a different standards for diagnosis and treatment of diabetes and blood pressure in India versus here? Exactly, same, universal, all over the world. There's no difference. Apparently they don't follow those standard guidelines, right? Actually they do, but the patient don't follow. The doctors do follow exactly the same guidelines and same treatment plan in India. I know a lot of friends. They go by the same numbers, same recommendations. And patients don't want to follow, but yeah, no, it's same recommendation worldwide, no different. Ashok Bhai, do you want to summarize some of the things? Yeah, just quickly, Jadapthi, love presentation was excellent, but થોડુંક ગુજરાતીમાં હું older generation માટે વાત કરી દઉં, કારણ કે it's so important. It is so important. અગત્યની વસ્તુ છે. You can see this hearing aid.
Oh, I see. It's it's such a small thing, and unfortunately, I neglected myself, okay, for a few years, and એનાથી મને અત્યારે એટલો ફાયદો છે કે મારે માસીનું મારે વાઈફની બહુ કટકટ સાંભળવી પડતી નથી. પણ let me quickly put few things. ચિલ્ડ્રનનું જે લવે કહ્યું કે નાના બાળકો જન્મે ત્યારે ખબર ના હોય અને હવે જે આ અવેલેબલ છે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સર્જરી એનો લાભ લેવો જોઈએ. બીજું કે બાળકોને શરદી, એલર્જી, એડિનોઇડ્સ, ટોન્સિલ્સ આ બધી તકલીફ થતી હોય ત્યારે પણ if you notice they cannot hear properly because there is no infection but there is fluid behind the eardrums. એટલે એ દૂર થઈ જાય એ પણ જરૂરી વસ્તુ છે. એટલે તમે તમારા પ્રાઇમરી કેર, ENT, એલર્જી સ્પેશિયાલિસ્ટ ગમે એની પણ સલાહ લઈને એનો નિકાલ કરવો જોઈએ. હવે પાછું ઓલ્ડર પીપલ માટે હું ખાસ વિનંતી કરું બધાને કે ડોન્ટ નિગ્લેક્ટ ઇટ. I have a friend, મારા એક એન્જિનિયર મિત્ર છે, મિડલ 80s. 10 વર્ષ પહેલા મેં એને કહ્યું હતું કે ગેટ ધ હિયરિંગ એડ્સ. હિયરિંગ એડ તમે લઈ લો, તમે જરાય સાંભળતા નથી. He kept neglecting it. Today, આજે છેલ્લા 5 વર્ષથી he is dementia, Alzheimer's disease એને છે. હવે I don't know, love might give me more information. પણ મેં વાંચેલું છે એ પ્રમાણે 9% ડિમેન્શિયાના કેસીસ સીધી રીતે હિયરિંગ લોસ સાથે સંકળાયેલા છે. એટલે 9% is big. ઓકે, 9% હોય, 9% is a big amount. એટલે ડોન્ટ નિગ્લેક્ટ ઇટ પ્લીઝ. જનરલ પ્રેક્ટિસમાં મેં જોયું છે મારી પ્રેક્ટિસમાં કે પીપલ હેવ નિગ્લેક્ટેડ સર્ટેન થિંગ્સ ઇન્ક્લુડિંગ હાઇપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ બધું. પણ અત્યારે ખાસ કરીને આ એક વસ્તુ મને અગત્યની લાગે છે કે રિલેટેડ ટુ હિયરિંગ લોસ, પ્લીઝ ટેક ધીસ. આજે શીખવાનું જે છે એમાંથી એક વસ્તુ પણ તમે આ ઘેરે લઈને જશો કે ભાઈ લેટ્સ ગો એન્ડ ગેટ ધ હિયરિંગ એડ. હિયરિંગ એડ લઈ લેવી સારી. એટલે જેટલા ઘરના યંગસ્ટર સાંભળે છે, જુવાન લોકો, દીકરા દીકરીઓ, ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન, એને કહી દેવાનું કે ભાઈ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સને તમારે કહી જ દેવાનું કે તમારી સાથે અમે વાત નહીં કરીએ જો તમે હિયરિંગ નહીં લઈ આવો તો. એટલે this is my advice, personal advice. પ્લસ લવે આટલી બધી સરસ વાત કરી એનો જો આપણે ઉપયોગ નહીં કરીએ તો that is not going to help. All right, Jaman. Yes, no, very good. Asokbhai, thank you. And again, it's very important that we do routine evaluation, like Raj and Ketki said very beautifully. Many times we have insurance, but we don't really use it. We have an insurance, and that so many things are covered. We need to know. And even if you have a routine exam, and if you're having any issues, we don't need to put it off until next routine exam. So it's fine to go. There might be small co-payment, but this is for our use. We should not neglect our health. We use for so many other things. What we're going to do with money we have if we don't use it for ourselves. So I think we need to be aware and be a little more active to involve and take care of our health. Jaman, can I say few key points? Yes. I mean, I don't know, Masa, it's a closing points or not, but ગુજરાતીમાં કહો કે તમે તમારા શરીરને જાણો. તમારા શરીર, તમારી બ્રેસ્ટ છે, શરીર કેવું લાગે છે, સ્કિન પર કયા લીઝન્સ છે, કાંઈ પણ એમાં ચેન્જ લાગે તો ડોક્ટરને મળવામાં બહુ વાર કરવાની નહીં. એઝ આઈ સેડ, તમે જે આજે જે કરશો, જો પણ હેલ્ધી રહેવા માટે પ્રયત્ન આજે કરશો એ કાલ માટે ઉપયોગી થશે. તમે સ્મોકિંગ સ્ટોપ કરો, ટબેકો ચ્યુઇંગ બંધ કરો, એક્સરસાઇઝ કરો, હેલ્ધી ડાયટ ખાઓ, આલ્કોહોલ પીવાનું ઓછું કરો. એ બધી વસ્તુ તમને ભવિષ્યમાં કામમાં લાગશે. અને ટાઈમ ગોન
વિલ નેવર કમ બેક. આજનો ટાઈમ જતો રહ્યો, એમ થશે કાલે કરશું, પરમ દિવસે કરશું, હવે આ પતિ જવા દે ને કરશું. ત્યાં સુધીમાં સમટાઈમ્સ ઇટ બીકમ્સ ટુ લેટ. એટલે તમે એ કરવાનું અગત્યનું રાખજો. વહેલું નિદાન તમારી જિંદગી બચાવશે. કેટલી બધી જાતના કેન્સર છે કે ક્યોરેબલ છે, તમે વહેલા નિદાન કરો તો. લેટ સ્ટેજમાં નિદાન કરો તો ક્યોર નથી થતું, અને તમે તમારા ફેમિલીનું પેઇન અને સફરિંગ, તમારું પેઇન એન્ડ સફરિંગ વધારો છો. સેમ થિંગ, તમે કોમન થીમ જોયો આમાં, અમુક વર્ડ્સ બહુ જ બોલ્યો ડોક્ટર પન્નારા સેડ, આઈ સેડ, ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ઓબેસિટી, smoking, heart attack, stroke, those are common words, and those all બધા conditions છે ને, તમે જો બરાબર કાળજી રાખો તો તમને અર્લી સ્ટેજમાં પકડાઈ જાય તો એના પછી જે કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય એ થઈ શકે નહીં. મેડિસિન્સ, ઘણા લોકો મેડિસિન્સ, ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, થાઇરોઇડ મેડિસિન્સ, એ બધી મેડિસિન્સ લેવામાં છે ને કે છે કે ડોક્ટરે 2 વીકનો કોર્સ આપ્યો છે, પતાવી દઈએ, હવે લેવાની જરૂર નથી. આ બધા રોગોનું નિદાન થાય એટલે આખી જિંદગી તમારે દવાઓ ચાલુ રાખવાની, ડોક્ટરને પૂછ્યા વગર બંધ નહીં કરવાનું. અને હાર્ટ એટેકની સાઇન્સ અને સ્ટ્રોક જાણો, અને કાંઈ પણ એવું લાગે તો કોલ ફોર હેલ્પ. ઓકે, થેન્ક યુ. I think Hey, Jaman, I wanted to clarify one thing. I know we're talking about diet. So I just wanted to make very clear that for blood pressure, diabetes, the diet we have to do in moderation. We cannot say that you can't have this or you cannot touch this food and stuff. So things should be like smaller portion and in moderation. That's very important. You can have once in a while some freedom of ice creams and stuff, but try to pick something with a low sugar, low fat. But it's not that you can't have it, because a lot of patients complain કરે કે ડોક્ટર મારે સોલ્ટ નહીં ખાવાનું, મીઠું નહીં ખાવાનું, આ નહીં ખાવાનું, તો what's the life? મારે જીવવાનો અર્થ શું છે? વાત સાવ સાચી છે. એટલે we not saying that don't have fun. You want to create diet, but eat in moderation whatever you do. So just be careful. We're not picking on you, you cannot have it and you're not following this. But yeah, try to teach yourself in moderation. Yeah, anything you do. Yeah, that's it. Guys, we are getting a lot of chat messages regarding excellent job by all 3 speakers and very practical topics. So we'll have Dushyant. Thank you, everybody. Thank you, Jaman Bhai, for moderating such a great discussion point. Thank you, Ketki Ben, Vraj Bhai, and Allow for your presentation. And I would like to hand it over to Sanjay Bhai. He wants to share something and wants to say. Thank you. Basically, ઘણો બધો ટાઈમ લેવાઈ ગયો છે, પણ KPSNA દરેક સભ્યો વતી બધા સ્પીકર્સ, આજના સ્પીકર્સનો આભાર માનું છું. ત્રણેય સ્પીકર્સ સરળ ને સાદી ભાષામાં આપણે સમજાવ્યું છે, એટલે એમાંથી આપણે થોડું ઘણું પણ કોઈકનું ચાલુ છે એટલા માટે થોડું ઘણું પણ આપણે જો એમાંથી ઉતારીએ તો આપણે ઘણું ઉપયોગી થાય એવું છે. અને ખાસ કરીને આપણે જે બધી કુટેવો જે હોય છે એના ઉપર આપણે વિચારી અને થોડું કરવું છે. દુષ્યંતભાઈ, રશ્મિભાઈ છે તો એમને જરા. દુષ્યંતભાઈ, sorry, I was on a mute. Yeah, go ahead, Rashmi. સંભળાય છે બધાને? હા, બોલો. બધાને સંભળાય છે? યા. મારું નામ રશ્મિકાંત છે અને હું ડોક્ટર વિજાપુરા, અમિત વિજાપુરા, ધ્વનિત વિજાપુરા અને આશિત વિજાપુરાનો કઝિન માસિયાઈ ભાઈ છું. ઘણા KPSNA ના સભ્યો મને કદાચ ઓળખતા હશે. હું આજે તમારી માત્ર 3 થી 4 મિનિટ લેવા માંગુ છું. હું કોઈ ડાક્ટર નથી, હું કોઈને ગભરાવવા માટે આવ્યો નથી, પણ આ તો ડોક્ટર ધ્વનિત વિજાપુરાએ જે ડિમેન્શિયા વિશે એકાદ મહિના પહેલા જે બોલ્યા હતા, એટલે મને એમ લાગ્યું કે મારે કંઈક આમાં ઉમેરવું જોઈએ. તો
એ મારો અભિપ્રાય છે. અને કારણ કે હું ડિમેન્શિયાના પેશન્ટ, મારા વાઈફ જે અત્યારે આ દુનિયામાં નથી, તો મેં અનુભવેલું છે. તો એના માટે હું થોડીક વાત કરીશ, 3 થી 4 મિનિટ. મારા વાઈફનું નામ લીનાબેન હતું અને એમને 52-53 વર્ષની અર્લી એજ એને આવા લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા. એટલે આમ તો ખરેખર એ વખતે તો સરપ્રાઇઝિંગ હતું. અમને એવું લાગતું હતું કે આવું કંઈ હોઈ શકે જ નહીં, માત્ર ડિપ્રેશન જેવું જ લાગતું હતું. અને એના બધા લક્ષણો ડિપ્રેશન જેવા જ હતા, જેમ કે ભય લાગવો, અંધારાનો ભય લાગવો, પસીનો છૂટવો, ટ્રાફિકનો ભય લાગવો, મોટા વાહનોનો ભય લાગવો. 30 વર્ષ ડ્રાઇવિંગ કરવાનો અનુભવ હોવા છતાં પણ એને આવો ભય લાગવા માંડ્યો હતો. અને પછી આ લક્ષણો થોડા વધવા માંડ્યા. એમાં દાખલા તરીકે ટોયલેટ જઈને ફ્લશ કરવાનું ભૂલી જવાનું, અને ડેઈલી રૂટીનમાં જે કામ કરતી હતી એમાં ચામાં ખાંડ નાખવાનું ભૂલી જાય. અને જે જોબ કરતી હતી એમાં કાર ડ્રાઇવિંગ કરતી હતી ત્યારે એ વખતે ક્રેડિટ કાર્ડ ગેસ સ્ટેશન ઉપર ભૂલી જાય ને એવા 2-3 બનાવો બનવા માંડ્યા. એટલે એમ લાગ્યું કે આ કંઈક વધારે હોય એવું લાગે છે. પછી એમાં થોડુંક આગળ વધતા એને ટ્રાફિક ટિકિટો આવવા માંડી, જે ખૂબ જ ડેન્જરસ હતી. અને પેલા ઓટોમેટિક પિક્ચરથી રેડ લાઇટ તમે ક્રોસ કરો તો ઓટોમેટિક પિક્ચર લઈને તમારા ઘરે આવી જાય. એટલે એવી 1-2 વાર થવાથી અમે થોડાક વધારે સતર્ક થયા. અને કંઈક પણ આગળ સ્ટેપ લઈએ એ પહેલા તરત જ એકવાર હાઈવે ઉપર 95 ઉપર સાઉથની જગ્યાએ નોર્થ ઉપર ડ્રાઇવિંગ કરવા માંડી. અને રાત્રે 12 વાગે જ્યારે બહુ ટ્રાફિક નતો, લકીલી 2 કે 3 માઇલની અંદર હાઈવે પોલીસે એને પકડી પાડીને નસીબદાર એને કાર બંધ કરી દીધી ને સ્ટોપ ઉપર આવી ગઈ અને એને ટો કરીને મારા ઘરે લઈ આવ્યા. અને એ બરોબર સ્વિચિંગ પોઈન્ટ હતો કે ખલાસ, હવે આ ડ્રાઈવ કરી શકે એમ નથી. એટલે ડ્રાઇવિંગ કરવાનું એને બંધ કરી દીધું. અને હું એની જોબ પર લેવાને મૂકવા જતો હતો, પરંતુ એ વખતે જ એ જોબ કરી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં જ નહોતી. છતાં પણ એ જોબ કરી શકી. એના 2 કારણો હતા કે એ ગવર્મેન્ટ ફેસિલિટીમાં રિટાર્ડેડ, જે માઇન્ડ રિટાર્ડેડ માણસો હોય, છોકરા કે વૃદ્ધ હોય, એ લોકોને ખાવાનું આપવાનું કે એને એન્ટરટેનમેન્ટ કરવાની એવી એક ફેસિલિટીમાં જોબ કરતી હતી. અને એ ફેસિલિટી બંધ થવાની હતી. એટલે ગવર્મેન્ટ ફેસિલિટી હતી અને એનું ગાડું ચાલતું હતું. નહીતર ખરેખર તો એ જોબમાંથી એને પાણી આપી દે એટલી પરિસ્થિતિ એની થઈ ગઈ હતી. હવે એ બધું પતી ગયું ને તરત જ એવું લાગ્યું કે આ હવે જોબ કરી શકે એમ નથી. અને એને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ પણ મળતું હતું, પણ છતાં પણ અમે ડિસેબિલિટીની ટ્રાય કરી અને તેને ઝડપથી ડિસેબિલિટી મળવા માંડી હતી, કે જે બહુ જ હેલ્પફુલ હતી. કારણ કે અહીંયા આગળ આ દેશમાં 25-30 વર્ષ કર્યા પછી પણ ડિસેબિલિટીની ભલે નાની રકમ હોય છે, પણ આપણા ઇન્ડિયન લોકોમાં એટલી રકમમાં પણ ઘર ચાલી જતું હોય છે ઘણીવાર. તો એ બહુ મહત્વની વાત હતી. એટલે એ જ વસ્તુ આજે હું કહેવા માટે થઈને આવ્યો છું કે આવું જ્યારે જોબ કરી શકે એમ જ નથી એ વ્યક્તિ, તો એ બહુ સારી વસ્તુ છે કે ભાઈ તમે ડિસેબિલિટી માટે એપ્લાય કરો. અને ડિસેબિલિટી એક્સેપ્ટ થવાના ચાન્સીસ ખૂબ જ હાઈ છે. એટલે એ લાભ લેવો ઘણીવાર બહુ જરૂરી હોય છે. અને પછી ડિસેબિલિટી મળ્યા પછી એ વારંવાર ગુસ્સે થઈ જવું અને અપશબ્દો બોલવા, કારણ કે એની ડિમેન્શિયા હોવાથી એને એ ભાન જ ગુમાવી દીધું હતું. અને એ
તમારા અંગત માણસો હોવા છતાં પણ એની સામે અપશબ્દો બોલવા કે જેની કોઈ એને ભાન જ નહોતું કે આ કોણ છે. અને અમારા ઘરનાનું બધાયનું રેકગ્નિશન કે એની ઓળખવાની એને ગુમાવી દીધું હતું એ વખતે. અને પછી જ્યારે થોડુંક આગળ વધ્યું એ ડિસીઝ, ત્યારે એની પેશાબ અને સંડાસ જવાની એની હેબિટ એની બંધ થવા માંડી, એની ઉપર એનો કંટ્રોલ રહેવાનો માંડ્યો. એટલે એ વખતે બરાબર લાગ્યું કે આ હવે આપણા હાથમાંથી જવાનું છે. અને એ વખતે હું જો આવું તમારા જીવનમાં આવે કોઈના માટે, તો સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે એ આ દર્દ હવે એમાંથી પાછું વળાય એમ જ નથી. લગભગ આ રોગ એમાંથી મટી જવાના ચાન્સ ખૂબ જ ઓછા છે. તો પછી હવે તમે ગવર્મેન્ટની હેલ્પ લઈ શકો, જેટલી ઝડપથી લઈ શકો એ એટલી સારી વસ્તુ છે. કારણ કે એને પેશાબ અને કરવાનું બંધ કરી દીધું હોય તો ગવર્મેન્ટ એટલા માટે જ આપણને હેલ્પ કરે છે. એનું નામ હોસ્પિસ છે. એટલે હોસ્પિસ એવા દર્દીઓને આપે છે કે જેને બચવાની કે જેને દર્દ સાજું થઈ જવાની શક્યતાઓ બહુ જ ઓછી હોય. અને એ એવા લોકોને આપે છે કે ભાઈ એ દર્દીઓ કે જે એને બચાવવા માટે થઈને કોઈ એવી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં નથી આવતી, પરંતુ આ જગતમાંથી એ જાય ત્યાં સુધી બહુ સુખેથી જઈ શકે એટલા માટે થઈને એ લોકો એનું ધ્યાન રાખતા હોય છે. પણ એ પણ એક સારી મદદ છે કે જેમાં અઠવાડિયામાં 3 વાર તમારી ઘરે આવી નર્સ આવીને કે નર્સિંગ એડ આવીને એને બાથ આપી જાય, અને એને ખવડાવી જાય, એના નખ કાપી જાય, અને એવી બધી જે જરૂરિયાતો હોય છે એ કરી જાય છે. તો એક સારી વસ્તુ છે. એના ડાયપર છે કે એવી વસ્તુઓ પણ એ લોકો પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે. એની બહુ એવી કિંમત હોતી નથી, પણ એવરી પેની હેલ્પ્સ. હવે જ્યારે એ તમારું જે સદસ્ય છે ફેમિલીનું, એ હવે એ દુનિયામાંથી જવાનું જ છે બહુ નજીકના ભવિષ્યમાં, તો પછી એનો જેટલો લાભ લઈએ એટલી સારી વસ્તુ છે. અને એ જેટલો શોર્ટ પીરિયડ થાય એ તમારા માટે અને એના માટે બહુ જ સારી વસ્તુ છે. એટલે આ એક એના માટે થઈને જ મેં આ એક બોલવાનું રાખેલું કે હોસ્પિસ એક સારી વસ્તુ છે. એનો જેટલો ઝડપથી લાભ લો એ આપણા ફાયદામાં હોય છે. અને છેલ્લું કે જવાવાળું જે હોય તમારું ફેમિલી મેમ્બર, એ તો જવાનું જ છે, પરંતુ જે જીવનારાને મારીને ન જાય એ એક સારી વસ્તુ છે. એટલે આ તબક્કે હું એમ કહીશ કે મને ફાઇનાન્શિયલી બિલકુલ હર્ટ કર્યા વગર એ આ દુનિયામાંથી એને વિદાય લીધો, જેનો અમને આનંદ છે કે ભાઈ એનું પણ રીબાવાનું ઓછું થઈ ગયું અને આપણે પણ એનાથી બહુ આપણને આપણી જિંદગીમાં બહુ નુકસાન ન થયું. બસ એટલું કહીને હું મારી વાત બંધ કરીશ. અને અને કોઈને બી આ રીતે કોઈ એવા પ્રશ્ન હોય તો મારો ફોન નંબર સંજયભાઈ કાલાવડિયા, ડોક્ટર ધનિત વિજાપુરા, અમિત વિજાપુરા, આશિત વિજાપુરા પાસે છે જ. અને છતાં પણ હું એકવાર અત્યારે બોલી દઉં છું. ફોન નંબર સેલ ફોન 423-709-7949, અને ઘરનો નંબર છે 423-331-0251. I'm sorry, I just make it opposite cell phone and a phone number, but both phones are active. So thank you very much. Thank you, Rashmikant Bhai, for sharing your experience. I think Jitendra Bhai Padalia a question, so we will take that last one. I know we are running a lot over time, so I will take last question from Jitendra Bhai Padalia. Yeah, કેમ છો બધા મજામાં ને? મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે કેતકી માટે છે. બધા સંભળાય છે? Yeah, સંભળાય છે. યા, કેતકી માટે છે. અને મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે કેતકી એમ કીધું કે સિંગલ્સની વેક્સિન
લેવી સારી. અને જેને ચિકન પોક્સ થયેલા હોય એને તો ખાસ લેવાની જ. તો ઇન્ડિયાથી બધા આપણે આવ્યા છે એ બધાને ચિકન પોક્સ લગભગ થઈ ગયા હોય. તો એનો અર્થ એવો થયો છે કે જે ઇન્ડિયામાં રેસ થયેલા હોય એને તો ખાસ રિલીજિયસલી આ ચિકન આપણે સિંગલ્સની વેક્સિન લેવી જોઈએ. બરાબર છે? બરાબર. અને બીજું એ છે કે એકવાર તમે સિંગલ્સની વેક્સિનેશન લીધી હોય તો પાછી બીજી વાર જિંદગીમાં લેવાની? 2 ડોઝ. 2 ડોઝ. અચ્છા. એ કેટલા અંતરે લેવાનો? 8 વીક્સ. અચ્છા. એટલે પહેલા જે જૂની વેક્સિન આવી હતી ને 10 વર્ષ પહેલા એ થોડીક ઇફેક્ટિવ નહોતી અને એટલે હવે નવી વેક્સિન આવી છે. જૂની વેક્સિન 65 વર્ષ પછી આપતા હતા, તો નવી વેક્સિન 50 વર્ષ પછી છે અને 2 ડોઝીસ અને 2 ડોઝીસ અને 8 વીક્સ અપાર્ટ. Thank you. Great question, Chitubhai. Wonderful. Thank you. Thank you, everybody. This was a great presentation, great topics. Thank you to all the speakers and all the attendants. Thank you very much.